in it where ubi bubi osas. Und YouTube übersetzt Wuwa zu wow. Einfach nur wow. Alter, das ist nicht fucking wow. It's Wuwa. Kurz mal Sound nochmal checken, ob das laut genug ist. Ist das für mich so leise? Achso, deswegen. Okay, lass es mal so. Die Musik ist wichtiger als Piu Piu. Irgendwie ist das trotzdem die Musik auch so leise. Also so vor. Das ist weird. Mach mal Windows ein bisschen lauter. Ice Eating. So, Story. Hier bin ich stehen geblieben. Diesen Bums an. Gehe zu. Ich bin mal gespannt. Ich hab schon seit langem nicht mehr mit Wova irgendwie. Ich habe Wova nur Dailies gemacht. Dailies, Weeklies, seit weiß ich nicht wie viel. Ein Patch komplett gar nicht gespielt, so. Lucille's busy now. I should wait outside. Not a problem. For project funding approvals, we can follow the new Federation's model. Oh wow, new When it Federation. comes to picking research topics, I'm afraid I must insist on giving our teams more freedom to choose their own direction. Mal gucken, wie lang die Story eigentlich von dem Patch ist. Weil danach sollte eigentlich schon Mengzhou kommen, die neue Asia. Precisely. But we both know that higher risks often yield higher returns. Fuck, Verena war dabei. Wo ist Lucilla? Ah, da hinten. Immer die Adligen, voll die Angeber. Kann alle in die Schnauze hauen. Yes, I understand. Of course. I'll note it down and reply to you later. I see. Yes. Jetzt mal fertig, ja, mit telefonieren. Mann. Understood. Let's save those two issues for our call next week. The new partnership model is interesting, but I'll need to run it by my colleagues first. No, not at all. Why would I think you're making things difficult for us? The Academy has always been open to this kind of collaboration. Okay then. See you next week. Have a wonderful day. Oh, impudent little hamster. Really? Using a crisis to haggle me down to wholesale? I'm fine. Just had a bit of a tiff with a rather difficult partner. It's just that... You want some coffee? It's coffee. It's not coffee. It's coffee.
I haven't gotten any shut-eye yet. I didn't realize the sun was already up. So, what's all this you've got going on, President Lucilla? Right. What Kitten. am I even working on? After the hero defeats the Demon King, shouldn't we all be enjoying our happily ever after? Ey, mach kein Gift rein, was ist denn das? Achso. Den beiden macht sie Gift rein. But here I am, burning the midnight oil like I'm part of some sleep deprivation experiment. Irgendwie haben die das verkackt. A former Normalerweise colleague verschwindet from the diese... Pioneer Association Hä? taught me how to make this special coffee blend. What the fuck? Want a sip? So, wenn ich mit der Maus dran bin. Okay. Wenn ich raus bin, dann bleibt das oben links, oben rechts da. Das ist das Gute, dass der Mauscursor auch verschwindet bei der Did she Cutscene. actually add? Weil in Enfield nervt mich, dass das der Mauszeiger in der Mitte immer aufpoppt. Immer nach einer neuen Cutscene. Wo war das eigentlich gut gefixt? So. Also ich werde allein diesen Säulen. Oh, it's a favorite among the Gold Runners in the new Federation. Packs a punch. Sometimes a little too much of a punch. That hits the spot. Ich finde, da, wenn die das noch fixen würden in Enfield, dann kann man die Cutscene auch gut genießen. Aber Wova ist es an sich ja besser halt, insgesamt. Weil da die ganze UI weggeht, so, außer der Untertitel. It wasn't the most thrilling time, but it certainly left me with some memorable moments. Now I'm around students every day, but it's hard not to notice how far I've drifted from their world. Ah, that one. One of my students took it. Shame I never got to see that solace skin with my own eyes. Must be twice a person's height, at least from the picture. Can a skin even grow that large? Do you plan to tell me what I'm really doing here? All right, Rover. Technically, I shouldn't be asking a student this. So let's just call it a casual chat between friends. So, from a purely administrative standpoint, is there a chance that certain unverified intel I share with you off the record could, through private channels, somehow influence an inspection report issued by a particular independent international organization? Ich wollte auch schon sagen, was lauert die? Hä? I mean, what's your network like at the Black Shores? Got any real pull there? Sag das. Ich kann noch mal her. Hä? I'll be straightforward, Rover. Star Torch Academy has been in a bit of a bind ever since the Exostrider and Aleph 1 left the Highway. As you can see, our investors are reassessing the Academy's value now that the Exostrider is gone. They're holding a review next week to discuss new management policies moving forward. Before that happens, I pulled some strings to get a third-party agency in for an independent investigation. Whatever they put in their report will steer the whole review. So you brought in the Black Shores to audit Star Torch. When's this happening? Dr. Luke is waiting for the auditor at the Starboard Riseway as we speak. They'll be here any minute. Now, Rover, I'm not about to interfere with an independent audit, but I'd like you to be there during this visit. And if possible... You want me to put in a good word? Oh, no need. Just make sure they see the Academy for what it really is. My students can speak for themselves. Dr. Luke and the auditor have arrived. Shall we?
Oh, just a second. Okay, let's go. Wir wählen den. Noch nicht den Transitleiter, Alter. Wer bin ich denn? Langweilig. I don't see anyone. Are they still on their way? Wo ist der hin? Yeah. Oh, hold on. Dr. Luke says the auditor insisted on driving his own motorbike. That means they're on the second floor. Come on. Geil. Bro. Das war aber nicht sehr weit. What's all this? So, die denn schon wieder hier? Die Krieger. Und Lene. Professor, we heard a very important visitor is coming to tour the academy. Don't worry, we'll make a good impression. Yep, we even threw together a little welcoming, thing. You rascals. All right, but follow my lead. If this auditor is a by-the-book type, then we... Och nee, Alter, wirklich? Was macht der denn hier? Ja klar, natürlich Black Shores. So eine Connection aufbauen. Oh, yeah! What a ride! Now that was top notch. Huh. So many people. So, not a confidential audit. Huh. Welcome to Star Torch Academy. I'm Lucilla, the Academy President. So glad you could make it. Es ist nur Alter, Alter, übertreibt man nicht. Welcome to Star Torch Academy! Oh, right. I'm Alto. You guys really know how to roll out the red carpet. Nice to meet you, honored sir. I'm Sigrika, from the preparatory program. Thank you for coming to tour the academy. Hello! Please, just Alto is fine. No need for that honored sir stuff. Got it. I'm Arroya, you know. And I just want to say the academy has been so wonderful to my people. We're all working together to make the world a better place. Oh, and there are lots of Roya students in Rebel College too. Everyone works so hard. Bleibt doch, Alter. Irgendwas ist doch hier. Chief Aldo, I'm Dorian from the agronomy wing. I brought you a complete nutrition squeezy jelly and our department's special self-feeding cup noodles. Was ist mit den Leuten los? Oh, thanks. Oh, and hey, just call me Alto. Director Alto, I'm Nisha from the Department of Exostrider Engineering. I couldn't bring my project here, so I'm here to sing instead. Wollen die alle zu Black Shores sich bewerben, oder was? Sir, I can dance.
fucking idiot. No! No, stop! Hä? Ist der behindert? What the fuck? And I can do some custom mods on your bike. Mr. Alto? This is Rover from Rebel College. Ach was, He wir will be kennen uns joining eh us schon, for the Alter. duration of your tour. Rover. Ah, what a fantastic name. Not too long, not too short. Genau, wir tun einfach mal so, wir kennen uns nicht. Are we supposed to know each other or not? We are, but don't make it too obvious. Copy that. Well then, without further ado, let's head over to Rebel College. I'll fill you in on our facilities along the way. That would be great. Oh, tell those kids to go their separate ways. I'll meet you at Rebel College. Got it. Der tanzt immer noch. Someone want to tell me what's happening? Oh nee, Jesus, das ist auch noch hier. You didn't know, Rover? Everyone's saying the board is looking to shut down Rebel College. No, not the college, just the Synchronists. A professor covering our Royan history class told us the Space Trek Collective wants them out of the academy. Yeah, well, the rumor mill says Rebel eats up 2/3 of the Academy's budget. And the Collective's investors have strong opinions about that. I say investors, but it's mostly new Federation money. Can't say I'm surprised they're pulling this kind of stunt. What about you, Chisa? What have you heard? Me? Actually, I don't know the specifics of what's happening. I just wanted to help. So it's all just hearsay for now. Probably. I mean, they were literally picked just to pilot the Exostrider. But Synchronists are all such brilliant students. Even if they can't pilot anymore, they still... The new Fed only cares as long as you're an asset. The second you're not, you're out. There must be more to it than that. Ich hoffe, dass die Designs in New Federation, ich glaube, das kommt dann wahrscheinlich in 4.0. Ich hoffe, dass die Charaktere wenigstens mal cool aussehen, dass ich mal pullen kann. Bro, diese ganze 3.5, da wurden 5 Charaktere schon präsentiert. Ich finde die alle irgendwie nicht so geil, Alter, ohne Scheiß. Also ja, der Jing Ran ist vielleicht noch ein bisschen cool, aber ich finde so die ganzen Weiber, das ist mir alles so glamourös und bling bling einfach. Ich mag das überhaupt nicht, sowas. So Enfield, so muss es sein. Enfield oder ein bisschen stylisch, so NTI, so ein bisschen mehr Badass-Sachen reinbauen und nicht immer alles so elegant und hübsch und adelig und nee. Aber auch hier das La Hyrule mag ich auch nicht. Linnea ist Studentin und Chisa ist auch eine Studentin. Sigrika ist auch eine Studentin. Alles Studentinnen, fucking Characters. The President and I are on it. You guys should head back for now. Luke ist ein Doktor. Hab ich auch keinen Bock. Lucilla ist die Well, Präsidentin hier. Hab ich auch keinen Bock zu pullen. There's no way I'm letting them Wo do sind the die richtigen synchronous dirty like Warriors? this. Die richtigen Badass. So Mifu. Bam, rein. We're counting on you, Senior. We trust you. Es hat Cute Girl. Wie nennt man hier Linnea? Die ist
Nennt man den nicht Gal, wie heißt der denn so? Ja, keine Ahnung, irgendwie sowas in der Art. Ja, genau, durch die Wand. Einfach durch die Wand effen. Deswegen, was meinst du, warum ich halt gerade sie spiele? Ja, das war 2.0 Charakter. Die ist wenigstens fucking cool, ey. Oder sie hier. Fucking. Da. That's why. Okay? Das sind die Charaktere, die ich habe. Bam. Bam, Junge. Obwohl, ich habe eigentlich noch jemanden. Aber das ist ein eigenes Team hier. Sie, ja. Wenn ich Sani spiele. Ja, look at that hier. Bam. Bam. Solche Charaktere will ich haben. Meine Güte, ey. Warum kommen solche nicht mehr raus? Nervt mich so hart, Alter. In addition to augmented resonance training, Alle Charaktere we nochmal place sehen. strong Mornier. emphasis on general Die education hab ich for auch nicht our gepullt. Die mag ich synchronists. auch nicht. This is Professor Mornier, who teaches synth armament studies. Shall we sit in for a bit, Mr. Alto, before we tour the student projects? Mornier ist Professorin. Ist mir zu schüchtern. Ist mir zu leise. Ist mir zu ruhig. If it's no trouble. All right. In the last lecture, we proved that the rule equation holds true for Type 2 synth armaments. Today, we'll move on to their tuning stability constants. Li Xin, could you please write the final derivation from the last lecture on the board? Yes. Professor. Guck, apropos boring. While Hab she ich gets nicht started, gesagt. let's do a quick Exakt review. genau das. Waleo, what Wissenschaft. is the standard medium used to measure tuning stability in a lab setting? Das brennt auch. It's so... Yes, sodium. An interesting choice, though its volatility makes it impractical for standard testing. Ich bin kein Mensch, der Wissen Sonia, braucht. Ich bin einer, der could you tell draufhaut. me the standard medium for determining tuning stability in synth armaments under laboratory conditions? Squeezy jelly. Squeezy jelly, you say? Well, it seems we moved through the material a bit too quickly last time. But that's all right. Everyone, please refocus. Let's go over Li Xian's board work. As you can see, Mr. Alto, this is our signature sleep learning program. Schlaf. Oh, very impressive. How about we move on to the next stop? Alter, After you. hat auch schon keinen Bock mehr. Deswegen mag ich Monja nicht so ganz. Sie ist mir so einfach so. Der verliest ja echt die Motivation, wenn du ihr zuhörst beim Unterricht, ey. Da schläfst du wirklich ein. Now we're about to show you some augmented resonance projects developed by our synchronists. Among them, the unmanned vehicle prototype shows exceptional promise across multiple market sectors.
Absent students, 8. Data uploaded to cloud storage. These children seem to have forgotten the importance of honoring their commitments. What's the deal? It looks like the students all skipped class. Yeah, maybe we're just too early, President Lucilla. Why don't we take a stroll elsewhere? I'm actually quite curious about the Academy's catering system. My apologies, Mr. Alto. How fortunate we are to have you here, despite our apparent lack of preparation. There's no point denying it. You're seeing firsthand how the ongoing debate within the Space Trek Collective has begun to affect our students. Star Torch needs support now more than ever. Got any solutions? Not really. Klar, hab ich auch gerade Covid. I understand, President. And this is precisely why I'm here to convey the... Mr. Alto, how about we add an extra tour this evening? We can discuss anything you'd like after that. Works for me. Rover, I'll take Mr. Alto for a meal then. Would you mind checking back in with Professor Mornier for me? Nein. See you on Waves Line. Ronja ist außerdem viel zu klein. Why didn't you wake them up? This class is difficult to follow, so it's normal for some to drift off. Still, it's rare for the entire class to go like that. If only I could make my lectures more accessible. This isn't your fault. It's like metal fatigue. These students are being tempered and pushed to their limits over and over. Eventually, the metal just snaps. Should I have woken them? Reprimanded them? Or offered them assurance? I've heard about the pressure they've been under lately. Maybe the best thing is a few days away from all this. Thank you, Mentor. Stell einfach alles. Alles klar. Okay, alles ist normal. Okay. Jetzt die Frage, ob der jetzt wirklich alles bestellt hat. Das wäre so lustig, wenn ich die Auswahl genommen habe. Mit billig, dann hat er wahrscheinlich so was Kleines. Attention all Academy students. You have my deepest respect.
Working in this food desert takes a special kind of fortitude. Something that looked like toothpaste. Ugh. Didn't go down well. And next thing I know, there were students everywhere shoving snacks at me like it was my birthday. Ugh, hellish. Aber Lyra ist ja so eine Scheiße. Das ist komisch. To put it simply, the Exostrider's gone. So, the synchronous program needs to go. Problem is, everyone has a different idea of what to do with those students. And by everyone, I mean President Lucilla versus everyone else. Anyway, the new Federation and the majority of the board want to pull the plug immediately and draft a new teaching plan from scratch. Meanwhile, the executive committee moderates have promised to stay out of it, as long as their nation's synchronists are covered, with either guaranteed support back home or a smooth transfer somewhere else. Where does Lucilla stand? She wants to continue the synchronous program. Continue? Yup. Confusing, isn't it? Speaking of which, how well do you know her, Rover? Huh. I see. I'll be honest with you, Rover. The Black Shores doesn't trust her right now. Ja, bei dem, was man da gesehen hat, würde ich es auch nicht. Between her proposal, her deep new Fed connections, and that evasive attitude, there are just too many uncertainties for us to take on the risk of helping her. Das ist sehr. At least, that's the conclusion we've reached based on the facts we have so far. But the Bloom Bearers who graduated from Star Torch heard about this and stepped up to endorse Lucilla. That's what changed Shorekeeper's mind. A teacher who gets that kind of trust from her students. That's pretty impressive. So, what do you need from me? Actually, according to Shorekeeper, you are the one really running this audit. So, we need you, acting as both a Star Torch student and a Black Shores auditor, to tell us if Lucilla is solid and what she's really planning. I want to do something for the Synchronists, but I've also got my responsibility to the Black Shores. I don't think Lucilla would put her students in harm's way, but still. Got it. I'll do what I can to help you. I should be the one saying that to you. Anyway, we need a plan for how... Great, another grand plan. Why'd you gotta make everything so complicated? Oh, what the... How's that? Hello, Mr. Alto. This is a once-in-a-lifetime chance to invest in the Exostrider project. I suggest the Black Shores chips in this much. What? Or you can just patch me through to the collective board. I'd be happy to handle the negotiations myself. Is this Imeth? I can't believe she just hacked a Black Shores terminal. Was, das hat sie. Ja gut, das kann sie halt. I am being serious. If synchronous degrees get cancelled, my record will say I only finished Roya Preschool. Wanns? Ja. Besides, keeping Rebel College around isn't that hard. Get creative. Talk to Chase. Talk to Shorekeeper. The collective's investors can't be tougher to handle than LF1, right? Ja, Chase ist behindert. So what
What if they don't care about your contributions? If they actually want you on their side, they'll have to listen anyway. That's how leverage works. If we lean on that kind of leverage now, we'll be held to it later. My experience has shown me that it's often better to act as an individual. Since you're planning on the savior career path, I think you'll understand what I mean, Imeth. Makes sense. Kinda old school thinking, though. I need to figure out what Lucilla is really thinking. Then I'll play it by ear. If I want them to protect the Synchronists when I can't, I've got to work inside their system. That's just how this game works. Trust me and Lucilla. We'll find the right way to handle this. Ha! All right then. But just so you know, if my school record disappears, I'm renaming the Space Trek Collective to the Imeth Collective. Honestly, if we let Imeth loose on them, it might actually take some pressure off Lucilla. But like she said, she's a Synchronist too. That just makes her one more person Lucilla has to protect. Fair enough. But I'm afraid we have less time than we thought. I spotted some new Fed spies back at the station. Lost them on the motorbike. But it won't be long before they track us here. Before Lucilla's next tour begins, let's poke around and see what we can find. Undercover. Students run flea markets on campus? Oh, I'm starting to get the hype. Wait, isn't that the student who dozed off in class earlier? Come on, let's go over. Pennerin. If we follow this method, the convergence radius for this series is obviously... Yes, I'm following. Mm-hmm. I'm terrible at explaining this, aren't I? No, I'm just slow. I'll focus harder. No, you paid me to tutor you, and I'll make sure you get your money's worth. Here, but I'll write down a third way to solve it. Watch how it goes, okay? Okay. So that's why she was drowsy in class. She's been staying up late tutoring other students. You're telling me you've modified every bike here? That's insane. Wow. Waleo's been in the Expedition motorbike program since day one. These bikes here are basically his family. Soulmates. So, what do you say, Auditor Alto? How about you order 10 as a starter pack? 10 soulmates sold in a pack. Yeah. I heard you test drove the Academy stock model this morning. With the rain the last 2 days, probably felt a little slip on the turns, yeah? Try this one. I tweaked the ABS and TCS myself. You could take this straight to a pro race.
no problem. No wonder you were sleeping in class. Up all night in the garage? No, the bikes have been ready for weeks. Last night I was just saying goodbye to them. Oh, well that's depressing. I'd feel bad buying them now. Oh shit, das ist so dumm. Hands off, you little... Never! Schwester. Please don't fight, you two. Maybe I'll just check out the other stalls. Don't go, Chisa. You've got a real eye for quality. This piece was meant for you. No, it isn't. She's just a prep student. She doesn't know anything about quality. Excuse me? The audacity! Just begging for a smack, aren't you? Sorry, I'm not familiar with the mechanics, but I can see that this device's internal structure is finely crafted. From the external casing down to the internal wiring, the structure and circuitry are meticulously designed. Someone put their heart into this. It's the best thing you'll find in the market, isn't it? Yes, the best. Thank you. That means more to me than you know. Honestly, if we want fundraising today, I'd just give it to you. But tell you what, I'll give you 20% off. No! 6 years, Li Xian! 6 years of your life! Just to sell it for nothing? For nothing? I'll tell you what nothing is, little brother. It's having nothing to show for the past and nothing waiting in the future. That's nothing. Look around, Li Heng. We are synchronists. Synchronists who had the most resources but never became the chosen one for the Exostrider. We've achieved nothing. But if we drop our stupid pride and try to support the students coming up behind us, then we can still be worth something. You want to support them, sure, but who's gonna support you? Me. I will support you. Nothing to show? I refuse to let anyone write your epitaph before your work's even been seen. Nothing waiting? You all have me. I, Lucilla, president of Star Torch Academy, will always stand with you. Even if the whole world turns its back. Even if I have to do it alone. Oh, and by the way, we just landed a very generous sponsor. The new research fund will arrive tomorrow. That means... That means pack up this stall. Unless you want to sell your hard work at a loss. President for the win! Chief Alto, it was you, wasn't it? You're the sponsor. Huh? Oh, well... Nee, es war Bro. Thank you, Chief Alto. Thank you. You're the best. You're the best. Impudent little hamster. Really? Using a crisis to haggle me down to wholesale? Just had a bit of a tiff with a rather difficult partner.
She closed a deal in a single afternoon? That must have been a hard bargain. I appreciate it, but if a teacher needs her students to worry about her, she's already failed. Let's just keep it between us. Hmm? Ach, das weiß sie auch, dass ich von der Black Shore komme, oder was? Sorry, Professor. We were out of line. Out of line? For defending your work? That's not something to apologize for. You're braver than I ever was. Listen to me, Li Xin. This pioneering spirit of yours, in all of you, it deserves to be seen by more people. Don't ever let go of it. I won't. Oh, and maybe go a little easier on your brother. He's running out of brain cells to lose. Professor? Brain There's that's trapped. something I should tell you. About Lenny and the others skipping class? Don't worry. I've already been briefed on their whereabouts. So, Mr. Alto, shall we move on to the evening's special viewing? Whoa. Yeah, let's do it. We've got the mind-bending herder. So they turned the reading room into a workshop. Not bad. Kids know how to hustle. Lenny, you broke our little promise. I'm heartbroken, you know. I promised to show off the Synchronists Club projects. You really think that scrap you wanted me to parade around was gonna win over a single investor? This is what a win looks like. All-terrain, self-propelled artillery. AI-driven multimodal autonomous defense system? Best part is, full augmented resonance effect control. Means zero electromagnetic interference. You could drop this thing in the middle of the etheric sea, and as long as I'm still breathing, I'm still piloting. Auditor! Es klappert aber sehr krass rum. Present! If you keep funding synchronous research, then this goes into mass production in 1 year. No, 6 months! Mass production? I know, hard to believe, but just let us show you! No. That's not what I meant. It's just that the Black Shores isn't a mercenary group. But it cuts through tacit discords like a hot knife through butter. Leave this to me. Remove the safety, Lenny. Let's give it a test. Be careful. Activate! That vehicle. Watch out! Zeig das, eine Klapperkiste. Genau. Say cheese. Gotcha. Hold still.
Foto machen, Foto machen. Das ist Combat bei ihr. Foto, Bilder, stoppen, einfangen. Und das Ding ist im Arsch. Tja. Aber doch nicht so, wie es ist. Habe ich doch gesagt. Nix mit Massenproduktion. Are you alright? Back to the drawing board. Bitch. Sorry, Professor. Mr. Alto, and club leader Lenny. I lost control. I'm really sorry. Es gibt wieder einen Minuspunkt in der Nana, Statistik. please contact Dr. Luke to check on them. Die stehen immer schlechter da für Black Shores. Go get yourself patched up in the infirmary. I'll handle the rest. I agree. And I'm not just blowing smoke, Lenny. Controlling delicate equipment through pure resonance is an ability only you synchronists possess. This technology has huge potential, especially if you, maybe lose the terrifying weapons? But it's too late now. It's never too late. I've been talking to new partners. There are many who still want to support us. We are here to strive for the future of civilization. Startorch Academy will be the cradle for synchronists and the vanguard of our collective hope. That's what my admission letter said. That's what I believed. I knew I was signing up to be one of the Exostrider's 1,000 backup pilots. A spare part. An appendix to a civilization's appendix. And I never regretted it. Strive for the future of civilization? Professor, Is it true that no one cares about us now that the Exostrider is gone? I care. Professor! Professor! I used to think this whole synchronous thing was just shuffling students from one class to another. But I get it now. These kids, they aren't fighting to keep their synchronous privileges. They're fighting to protect the synchronous mission. And this academy was a global initiative from the start. Nations and countless people invested in it. That's the bedrock of this place. And the bedrock of what it means to be a synchronist. That gives everyone a stake, even if they don't benefit from the synchronous program directly. They deserve to ask questions. And they deserve the chance to be won over. Fair point. Besides,
touching stories won't be enough to sway the review. Without the Exostrider, the synchronous program is just a drain on their resources. I don't think Lucilla is the type to wager on sentiment alone. She's definitely holding her plans close to her chest. Asking for our help while keeping secrets. Or is there some other explanation? Either way, ball's in your court, Rover. Our undercover auditor. I'm sorry for the incidents today. Please, don't be. It was a rewarding day. Those young synchronists left a great impression on me. Speaking of which, is Lenny gonna be all right? She's fine. Dr. Luke is taking her to the infirmary. And at this hour, allow me to walk you to your room. Oh, no need for that. Dr. Luke showed me the way earlier. Actually, you look like you're the one who could use a rest. Rover, why don't you walk the president back instead? All right then. See you tomorrow morning. Da versuchen sie was, eh? I need to stop by the conference hall before heading back. Care to walk with me? Sure. When was the last time you slept? Can't remember. The last time you ate? I did keep track of that. What's the weather like at the Black Shores? It doesn't really change much. And the food? Fisch. A bit better than what we get here. Just a bit. My students who join the Black Shores barely write to me. Even when they do, they never mention their daily lives. If I do get a sudden call out of nowhere, it's just, "Professor, I have a question." Adorable little gremlins, all of them. As long as they're safe. That's what matters. Fuck. So, when are you going to start? Start what? Fishing for intel? That Mr. Alto must have put you up to it, right? We could have just cut to the chase. Rover, would you let the Black Shores compromise its founding mission of fighting the Lament to get tangled up in superpower politics? Just for my sake? I asked myself yesterday if I really knew you. Turns out, I don't. And I kept going back and forth on what role you should play here. This situation isn't noble, isn't just. It's just businessmen and politicians squabbling over a slice of the pie. But I want this to be a collaboration between Star Torch and the Black Shores. Not because we're friends, but because it makes sense. I put you through this detour because I was afraid that if I asked you directly, you'd just say yes to helping me. So I wanted you to see it for yourself.
Judge it with your own measures. That way, when you go back to your people, you can tell them if Lucilla is worth trusting, and if these synchronists are worth fighting for. Rover, are you still with the president? Change of plans. The new Federation caught wind she was rallying support and moved the review up. To when? Tomorrow morning. Technically, that's in 3.5 hours. Classic New Fed. They probably had a review panel parked outside Lahai for days, just waiting for the Black Shores to show. How'd they win over the other member states and round up representatives so quickly? Space Trek Collective budget bylaws. Because the new Fed is a permanent member and rotating chair, they only need half the members to abstain to control the outcome. They likely had this review rigged before it was even proposed. Gear up, President Lucilla. We'll see how the review plays out and take it from there. 3.5 hours. That's plenty of time. Let's go. Where to? The second half of the tour. Die hat doch irgendwas zu verbergen. Are you upset? About how you dragged me into your plan? Or the things you're still not telling me? My. Oh, sorry. Call it a teacher trying to keep on her mask? You're still my student on paper after all. It sounds like you're saying I can just sit back and enjoy the show. Bet that's not something you get to do every day, is it? I didn't expect there to be a place like this beneath Rebel College. Before Sundermere Base was built, this was a research facility for augmented resonance effects and void storm countermeasures. It's been decommissioned for years. The executive committee told me I could do whatever I wanted with the space. So I used my forte to do some light remodeling. Memories of my students that should exist only in my mind. Here, they become real. A tangible piece to display. We still have some time. If you're interested, feel free to look around. Als ob wir nur zugucken würden. Ja, die checkt das noch. Ich weiß nicht. You were using your forte to do all this? How long did it take you to create this? However long it took, it was worth it. So the ones who stay don't just stay, and the ones who leave. Ja, weil sie halt gemeint hat, wir sind halt noch... Fuck, Alter. Weil sie gemeint hat, wir sind halt noch Studenten und das ist halt so ein bisschen schwierig in ihrer Position, sag ich mal, ne? Wenn die dann sagt, so, ja, komm, ist scheißegal, so, dann... wird schwierig. Warte mal kurz.
This is a testament to my connection with the world around me, and it's very much my companion now, bearing witness to everything I've experienced on this journey. This is a testament to my connection with the world around me, and it's very much my companion now, bearing witness to everything I've experienced on this journey. Fünf Tonnen griechischen Joghurt erstmal in die Schale reingeballert. Ich meine, du hörst zum Beispiel jetzt bei der Background Music. Die ist halt gut so, aber du wirst sie nie so im Kopf behalten. Das ist nur so ein Nebenbei-Ding. Das ist so schön, das ist so... Das ist memorizable. This is a testament to my connection with the world around me, and it's very much my companion now, bearing witness to everything I've experienced on this journey.
Bearing witness. Bearing witness! Oh, Father, what's going on? Trödel. Soleskins. Soleskins. Klatsch TV. Bruh. The exhibits we're looking for are here. Huh? Behind the wall? Don't forget, this is my memory palace. Naturally, memory locks require memory keys to unlock. Allow me to demonstrate. This fancy trick only works in this little domain of mine. Ein Foto machen. Okay, warte. What? Oh mein Gott, no fucking way, das ist so eine Mechanik. What the fuck, Alter? Yo! Wie heißt das Spiel nochmal? Warte, lass mich überlegen. Das liegt auf der Zunge. Wie heißt das Spiel? Superliminal. Komm, aber doch nicht nur einmal, oder? Das wäre jetzt mega beschiss. What is it? Ein Schlag. This is the very reason I built this exhibition hall in the first place. Streitkolben. Sieht so aus. Professor, do you trust me? Lucilla? You spaced out there. Are you alright? I'm fine. Just had a dream that only lasted a few seconds. Rather fascinating. Maybe it's a good idea to rest before the review starts. Don't worry. I promise you I'll crash the second this is over. But right now, we must bring these exhibits with us. Will a few exhibits be enough to sway them? She usually knows exactly how to sell anything. So why does she look so hesitant now? Thank you for your trust. I know you have 1,000 questions burning in your mind. How will she handle the new Fed? What's her plan for the Synchronist with the Exostrider gone? Forgive me for not having the answers just yet. I know you'd never harm the students. That's the only answer I need.
Terrible timing for a compliment, Rover. Anyway, let's take these 2 exhibits and... See you soon, Professor. Fuck. What's happening? Die Erinnerungen kollabieren. Some kind of force pulled us down here. Do you know where we are? If my memory serves, we're directly beneath the exhibition hall. This way. A synchronous cockpit. Was this the prototype? It looks the part, but this was actually our plan B. Designed without safety limiters to get sync rates up quick. Lets a synchronist pilot the Exostrider by force. Oh, ich werde das kleine Mädchen, was da war, war einer davon. Von der Pilotin höchstwahrscheinlich. Die in den Prototyp reingegangen ist. I know. It was meant as a last resort if civilization was staring down extinction. The project was terminated after the initial trials. So gehe ich mal davon aus. The synchronists who volunteered. In the end, they lost their ability to resonate with the Exostrider ever again. What our students are facing now isn't new. I just hope I can do better by them this time. Any idea how we find our way out of here? Da liegen noch ein paar Fotos. Allerdings kein gutes. Ja. Alter. Gibt's noch andere Fotos? Nope. Das ist ab in die nicht so gute Erinnerung, ha? Excellent. You're catching on quickly. What's happening? Something rather unpleasant, I imagine. Lucilla? Hat sie diese Erinnerung gelöscht eigentlich? Fine, no more jokes. Honestly, anyone watching would think you're the one facing the board. There, I know the way out. Remember what I told you before entering the dark side? About the memories I erase periodically that can never be recovered? Some things Ja, das genau das wollte ich gerade sagen. Die kann ja Sachen, also ihre Resonanzfähigkeit ist ja die Erinnerung, die sie hat. Ja, nur, red fertig. Also was die Lucilla eigentlich für eine Resonanzfähigkeit hat, die kann halt Erinnerungen halt, das was sie gesehen hat, abspeichern und quasi als materiell halt irgendwo platzieren. So, das hat man ja am Anfang ja gecheckt. Aber die hat auch nicht endlos Kapazität. Das heißt, irgendwann ist der Speicher voll
Und dann muss sie halt bestimmte Sachen, kann sie auswählen halt in diesem Speicher, welche sie halt natürlich wegschmeißen will. So wie so ein, ja, wie halt so ein Speicherlaufwerk halt. Laufwerk, sag ich denn da? Datenträger, so. Also muss man ja ein paar Sachen löschen, weil der Speicher voll ist. Und wenn sie das löscht, diesen Speicher, dann kann sie sich auch daran nicht mehr ändern. Und ich gehe mal davon aus, dass die halten Sachen, die sie gelöscht hat, halt in diesem Realm, wo wir sind, noch existieren. Das heißt, schlechte Dinge hat sie wahrscheinlich removed. Aber sie sind nicht vergessen. Und das wird wahrscheinlich Konsequenzen haben. Rover, look up. The exit is right above. We can use this key to leave, but I need your help to get there. Everything here is from my memory, but I know you are real. And wherever you are, that must be reality. I understand. I'll be your reference point. But what about that girl? Are we just leaving her? Rover, do you have any experience dealing with children? Tell me, what makes a child the most flustered when they're playing hide and seek? Süßigkeit. I see. Now, come along. Let's treat this little escape as a warm-up for the review. Oh, ich kann nicht da drauf laufen. Das wäre jetzt cool gewesen. Ich habe mal Lucillas Dedicated Moves noch gar nicht mal gesehen, also die Idle Pose. Abgespeichert. Look at the camera. Ah, blind. Smile. Das ist ja. Wait, was? Wait, ist das wirklich das? Hat no way, als ob sie das Foto in der Hand hat, genau das die Umgebung hier. Wait a minute. Hä, oder? Ich sehe das nicht so. Hä? Wait, meine. Ja, ein bisschen ins dunkle Bereich. Hold still. Ich sehe das nicht so wirklich. Jump Attack hat's auch noch. Okay, nicht so viele. Welcome to the Anti-Void Matter Materials Lab. It's where they first developed the materials for the Academy's anti-void canopy. What's all of that in the center of the room? The scrap of the day. Even the best recycling can only keep up with so much. Let's look around to see if there are any leads. Versagen der Beschichtung. Versagen. Hier ist doch was. Ah, Kiste.
I have the photo. Now, where is the right spot projected? Oh, ich muss Fokus. Oh no, no, das sind Tacitus Scores. Pixie. Time for class. Look at the camera. Memories take shape. Let's pick up the pace. Not bad. Die sind geplatzt. Also. Fotoschießen. Is this artificial retroact rain? Dear me, this is but a pale imitation. Among the synchronists who survived the experiments, there was one from Jinzhou. Once he realized he'd never resonate with the Exostrider, he returned home and joined the Ministry of Development's Defense Division. There, he and his colleagues worked together to develop Jinzhou's retroact rain defenses. You're saying the shields against retroact rain and void storms share the same origin? Not exactly. His approach didn't work on void storms at all, and it was discarded long ago. Before he left the academy, the only things he asked to take with him were a few sheets of material buried under that pile of junk. I often wonder, was he just reluctant to let go of his design? Or had he already mapped out how to protect his hometown? The girl who trapped us here, she must be trying to show us something through this memory. Seems I've been getting schooled by my own students a lot lately. Let's go. It's time to move on to the next classroom. Do you want to stop and take a rest? Not even close. What's wrong? Stay where I can see you, Rover. We've wandered into an unpleasant memory. It's far too easy to get lost in here. It doesn't look like there's a way to cross the barrier ahead. I have an idea. Rover, just go with me on this, all right? Rover, can you step a little to the side? Like this? Perhaps a step forward. Maybe a step back. All right, this is the last one. Let's see that handsome smile. Ist das ein Klon von dem machen oder so? Has anyone ever told you that you're not the most photogenic? They have now. No more teasing.
This shot will have to suffice. Wait, what? Die hat ein Foto von mir geschossen, dass ich jetzt hinter der Barrier bin. Was? Jetzt machen wir es auf meine Art. Ich mach keine draufhauen. Bam. I'll have to pay for any property damage out of my own pocket, you know. So, please try to be gentle with the facilities. Nö. Mach wenigstens gescheite Codes. Let's pick up the pace. Clear as day, madam. Your daughter isn't sick. She has awakened for 4 days, and it's a remarkably rare... Nonsense! My Lucy will never become a resonator. Come on, get in the shot. I don't want to be a resonator! Please, no! Lucy! Lucilla? Not good. Hey, fuck. Without a reference point, she's getting pulled into the deep end of her memories. I need to find her before too much time passes. Modern. Ich moder gerne. Alter, das ist alles so verschwommen. Ah, Chat-Screenshotten, okay. Wait, what? What the fuck? What the fuck, Alter? Oh, ey. Was ist denn das? Achso. Achso, ihr Bild hat das gesendet. Oh mein Gott, what the fuck, Alter? Das Handy liegt auf ihrem Tisch. Das ist deswegen fotografiert. Are you still there, Lucilla? Yes. Then why aren't you answering? What do you want me to say? Well, you could say okay, or I understand. This is the perfect moment. While our opponents are spread too thin, we take the reins. Just like the time you became president. Don't worry about the narrative. We'll play the villain. You just act tough, rope the independent auditor in, and we'll force another round of review. What the fuck? You fight hard. We express our concerns, and then we both take a step back. As long as we ensure our control over the future of the synchronous program, nothing else matters. And what do you want from my students? Simple. We both get what we want. They have talent, and we help them achieve their dreams. And it'll be their choice.
New Fed oder irgendwer, ich weiß nicht, Mutter oder New Federation, einer davon. Their choice. Whose dreams are we really achieving? It will be their choice, Lucilla. My Lucy, I won't speak of your past choices, but tell me, has there been a single choice that wasn't your own? I still refuse. There. Just like that. Act tough. Fight hard. And then we both take a step back at the review. From the Academy to the Pioneer Association, then to the Space Trek Collective, and now here. No wonder I was never cut out to be president. Watch out. That's me from the dark side. I use this memory to trap her. When are you going to tell him, Professor Lucilla? President Lucilla, that you've already made a deal with the new Federation? Kam eigentlich schon mal in der letzten Patch vor. Die böse, die andere Lucilla da. Ich dachte, das wäre eigentlich nur so ein von Nevora, so eine Abbild. Let's go. You think you can outrun yourself, Lucilla? Your plan. Are you just following the new Federation's playbook? Don't let her get to you. How could I ever sell out my students? I have a plan, it's just... That's just her wishful thinking. A moth to the flame, daring the sky with wings of wax. Your students will die because of you. Let's leave this place, Rover. You could have erased this memory. Why keep something so dangerous locked away? To keep the sting fresh. A sharp reminder of the cost of slipping up if I ever get too comfortable in the Academy's peace. Und die Mutter von Lucilla ist also in New Fed anscheinend, weil die hat ja gesagt am Telefon, meine Lucy. Also ist das die Mutter wahrscheinlich, die in New Federations arbeitet. Und Rover hat ja auch gesagt, dass sie mit der New Federation irgendwas zu tun hat, aber das immer noch nicht sagen will, Mann. Was ist denn Let der Plan? it go, Lucilla. Face what you know is reality. Holy shit, Alter. Genshin could never. Once again, I found the courage to step into this room. Time flows here, silent and peaceful. The Academy is alive and thriving. We've come so much further than I ever dreamed. I wish you were here to see it. Oh.
Voll die Dots. Hä? Fuck, das geht jetzt jedes Mal. Raum im nächsten Raum, im nächsten Raum. The accident report is indisputable. Cable insulation failure leading to flight control abnormality. But the truth is simpler. I approved the plan. I killed her. Das Mädchen. Lucilla hat das kleine Mädchen umgebracht. Wahrscheinlich. Aber ich wette, sie hat darauf bestanden, dass sie das machen wollte. Und Lucilla hat einfach ja gesagt und dann tot. I wrestled with it for so long. What's a teacher supposed to do when a student dreams something so brilliantly insane? But she chose the sky. And I thought, at least let her have one chance to fall. Hold still. Ab mit dir ins Bild. Oh, Flashbang. Ah! Ah, so hell. Ah, noch mehr. Hör auf, mein Zimmer ist gerade dunkel. Aua. Is that Sundermere? Are we back before the Star Ward Riseway was even built? Most of the students who lost their synchronous status in those force sync trials decided to return home. All but one. She told me it wasn't that she'd lost the Exostrider. The Exostrider had lost her. She said she designed a revolutionary transport method. A rocket piercing the sky. A way to bridge that sky and the earth. This was the day she tested it. Her first crewed flight. Und abgestürzt. Then that wasn't a falling star. Das war die Pilotin, die da drin sind. Abgestürzt. Einfach bam. A spacecraft. Carrying the most brilliant student I've ever known. Und Lucilla hat's halt zugelassen, hat's genehmigt. Die scheiß Mutter, Alter, kann die Maul die Schnauze halten. Doch nicht. Yes. The weather couldn't be more perfect today. Oh, and I just saw a super huge Solaskin. I'll snap a picture for you as soon as I can. Okay. Professor? You don't sound like your usual self. Are those investors giving you a hard time again? No, it's not that.
I haven't slept much lately. I'm a little tired. That's all. Professor, do you trust us? I... Hey, remember that old Huanglong saying? Know the way at dawn and, something at dusk? Ugh, it went right out of my head. I can't remember it either. That's okay. I'll look it up and tell you the second the experiment is over. Talk to you soon. Boah, das erinnert mich an diese eine Katastrophe, wo die Astronauten da auch in der Rakete gestorben sind. Also hier im Real Life. Das ist exakt dasselbe Szenario. Da sind viele Astronauten ums Leben gekommen. Weil der Tanker irgendwie ein Leck hatte oder so. Please, move her. From the way it fell, void matter must have pierced the shielding mid-flight. But if we'd reinforced the coating... What kind of civilization do you think built the Exostrider? If they were that advanced, do you think they'd already defeated the Threnodians? Overcome the Lament? But before they reached the stars, they must have fallen too. Again and again. Go. Be our eyes. Walk with humanity. Please, give this to our teacher. Humanity's smallest step. And everything we had to give. This isn't good. Lucilla! Lucilla, wait! What the fuck? Lucilla, your emotions are affecting this domain. It's dangerous. Staying here is the real danger. Oh, we have to leave. The fuck? Oh mein Gott! Stop! My brain! Alter, was ist, wenn ich so gucke? Kann ich rüberlaufen? Nope. Almost there. As long as we keep moving upward, we'll find the way out.
Ah! So this is why you wouldn't tell me what your plan was. This way out you've been building for the Synchronists. It's just a dead end, isn't it? I don't want the new Federation to lay their dirty hands on my students. But the more I think about it rationally, the more I realize I can't reject their offer. Because on what grounds can I propose a plan that might kill them? I think I know why that girl trapped you here. What? You're terrified that your proposal will be their end. You're afraid because you know they'll support any plan you bring to the table. Because you're their teacher. Because no one in this world understands them the way you do. Another lesson from my own student. Huh. See you later, Rover. I hope humanity can soar even higher. I hope humanity can venture even farther. I hope humanity can weather any storm. Professor, what's your dream? My dream? My dream is simply to see all of yours come true. See you later, Professor.
go. Together this time. Dismissed. I protect. I witness. That was naughty. I inscribe every edge. Say memories take shape. Tot. Professor, can you hear me? I hear you. Loud and clear. The weather couldn't be more perfect today. Oh, and I just saw a super huge solar skin. Yes, I see it too. You're right. It's absolutely huge. Great. I thought you weren't gonna believe me. Right. I'll see you soon. See you soon. Was that girl another one of your students? She is every memory I have of this academy. She is every one of my students. We've come all this way, and I still don't know what your plan actually is. That's okay. Everyone's about to find out. Endlich. Tired? That was an excited yawn, Rover. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr Plan ist. Rover, where are you and Lucilla? The other panelists have all taken their seats. The students, too. Can we really trust this plan of hers? Anyway, I'm leaving the speech to you. Wer bin ich? If I... Ah, ich bin Lucilla. Then we'll face it together. See you later, Professor. Oh Gott, muss ich jetzt in Ego-Perspektive da so eine Ansage machen oder was? Oder war das jetzt nur diese Part? Okay. Cutscene. Oh, was ist Ihr Plan? Das Einzige, was mir eigentlich einfällt als Plan, ist einen neuen Exostrider zu bauen. Aber ein Exostrider ist ja nicht einfach nur eine Maschine. Das ist ja eigentlich so eine Art Gottheit. Sentinel. Oder halt ein Bus, könnte man sagen, für die Sentinel. Transport. Nein, das kann nicht sein. Neuen Exostrider bauen ist ne. President Lucilla, I am Cameron, Permanent Secretary of the Space Trek Collective Board. By appointment of the board, and on behalf of the Investors Conference, I hereby convene this second special inquiry concerning the synchronous program of Star Torch Academy. Oder spielt Imeth doch eine Rolle? Pursuant to Article 12 of the Space Trek Collective Charter, President Lucilla, you may now raise any procedural objections regarding the attendees, the agenda, or the draft of this. Check attendees! I would like to know the national composition of this review panel, Miss Cameron. Frau Kamel.
This panel consists of 10 members, all from the new Federation. 5 serve as special representatives, and of the remaining 4 permanent board members, 2 have abstained and delegated their voting rights to the Federation. Additionally, we have Mr. Alto, attending as independent auditor on behalf of the Black Shores. Then, Ms. Cameron, I believe the current composition of this panel fails to comply with charter regulations governing review committees. According to the regulations, any participant authorized by a board member shall be deemed to hold the same nationality as that member. The panel's composition is perfectly valid. Pardon the interruption. If that's the case, then Rover, currently a student at Rebel College, can also be considered a panelist appointed by the Black Shores. Here's the paperwork. Welcome, Rover. Niemals könnte ich da vorne stehen und einfach I nur have reden. no further questions, Ms. Cameron. Ich hasse Rede halten. Then, per the agenda, I will now relay the investors' resolution, following our previous inquiry. Given that the loss of the Exostrider constitutes a de facto failure of the program, our immediate priority is to establish a compensation plan for the affected assets and students. Scheitern des Programms dargestellt. Du hast eine Macke, hast The du. board directs that the synchronous program must be terminated immediately. Du warst gar nicht dabei, du hast gar nichts gemacht. Potze. My stance remains unchanged, Ms. Cameron. I intend to continue the program. We require a justification. Panelists, this is a theoretical prototype for a shield designed to counter retroact rain, created by one of our synchronists. This prototype significantly accelerated the development of Jinzhou's own defenses. It saved countless lives during the war against the Threnodian Overthrax. And yet, the material used in this prototype was originally nothing more than discarded scrap from one of the engineering department's experiments. It was only because its designer was a synchronist, educated in engineering, void matter, and even meteorology, that this material found a second life. Existiert der nicht schon so eins You in seem to Jinzhou? be arguing for the superiority of general education for the synchronists. Und außerdem President Overthrax noch nicht Lucilla. dead. Der ist irgendwo noch da draußen. However, general education isn't even included in the program's white paper. I fail to see a link between that and advancing the synchronous program. The shield is an impressive surprise, but given the cost of gambling on such a slim probability, the cost effectiveness is simply too low. Ms. Cameron, panelists, how exactly are we meant to measure the cost effectiveness of failure? As you can see, this shattered component comes from a failed experiment. One that was not even recorded in the Collective's official gazette. A synchronist gave her life as the price for validating her theory. 15 months later, this very component became the final piece for the construction of the Star Ward Riseway, the bridge between Lahaiwoi's Earth and the sky. Humanity does not always set out for the sake of victory, Ms. Cameron. Our synchronists know from the day they enroll. No one knows when the Exostrider will awaken, and the odds that they'll be the one to pilot it are slim.
Yet they come anyway. They march toward likely failure from the very start. So I ask you, can you truly say that such failure has no value? Das wäre dann And nett, how ne? can we call that a failure of the Synchronists, when the Exostrider was the one who banished LF1 from our world? Ja, die weggeballert hat er den. Den kann man nicht töten, das ist das Problem. Aber der ist Lichtjahre weit weggeschleudert worden. Secretary Camero, the Black Shores representative requests the floor. Proceed. On the subject of unforeseen benefits from the program, we find ourselves in agreement with President Lucilla. This is a set of disclosable data we've just compiled. A significant proportion of current Black Shore members came from Star Torch Academy. These Bloom Bearers demonstrate exceptional capability, talent, and resolve, traits most prominent among the Synchronists. Furthermore, the Synchronists serve as role models for other students. I believe Rover is better suited to speak on that. Nee. The Synchronist program is a search for a way out for our civilization. When we believed the Exostrider was the only route, then those fit to pilot it were the Synchronists. Now that the Exostrider is no longer a viable option, the ones fit to search for a new way out are still our Synchronists. Yes, which is why I must disagree with evaluating the Synchronist program purely in terms of cost effectiveness. I urge investors to reconsider the criteria used to measure its value. We require a discussion. This session is adjourned for 5 minutes. Let them see your potential. Let them see your value. But that is not enough. President Lucilla, following the review panel's deliberation, we fully recognize the potential value of the Synchronists as an independent academic division, as well as their role model effect. However, as Rover stated, only those fit to shoulder the burden of finding a new way out deserve the title Synchronist. Therefore, we propose a compromise. Rebel College will be preserved, but all future training must be subject to the guidance and review of this panel. Let's both take a step back, shall we? President Lucilla. This is it. The final fight, Lucilla. Take a deep breath. Keep your composure. And remember. Everything you regret. Everything that brings you joy. Everything you have lost. Everything you have witnessed. The answer you chase. The treasure you give everything to protect. No, that won't be necessary, Secretary Camel.
Synchronists of today. They remain the closest thing this world has to a way out for our civilization. After our confrontation with Aleph 1, we recovered this audio recording from the interstellar probe Far Watcher. It's nothing more than static. Ne, das ist Even so, Information it is von the only Exostrider. legacy the pioneers of Solaris have left us. We are not alone, Secretary Cameron. Just as our ancestors took shelter in caves, just as Star Torch Academy was built in Lahiroi, just as humanity itself endures on Solaris, a brave soul took the first step to claim that future. I fail to see what this has to do with the Synchronists. Using Rebel College research, we can build vehicles driven entirely by augmented resonance. That means complete immunity to frequency interference. And the training our Synchronists undergo makes them the perfect pilots for these vessels. But the Strider Gate has been sealed. Not to mention, whatever lies beyond can hardly be called a route. Who said civilization's route to the future has to go down? The stars. Das ist, glaube ich, die Aufnahme von Exostrider. President Lucilla, I'm sure you know, any instrument that nears the etheric sea. I am well aware of that. However, by relying on augmented resonance effects, the Academy can overcome that barrier. And if it fails, the cockpit becomes a coffin. Is that a chance you're willing to take? This is our decision. If the answer lies beyond death, then that's where we go. Just wait and see. My brightest students will pierce the sky for all to see. Die Barriere muss man The brechen. car will be here soon. I could take it from Die here. ist ja eigentlich da über Dings. Das ist ja quasi Thanks das for everything, Element, was Otto. noch da existiert. Really. You! Großes That was a Risiko. long Und day. das ist, warum wir mit You Misserfolgen don't forget, though. als Rover, Geheimwaffe can you pass a message benutzt to the hat. president for Wenn me? das wieder passiert, After a speech like that? dann wird's nochmal The gemacht, outcome bis doesn't es matter half as funktioniert. much. Holy shit, Alter. Anyway, chillax. Dafür stellen sich die Synchronisten halt zur Everything's Stelle. gonna be Wenn die alright. draufgehen, Well, ist halt so. catch you at the Black So Shores. lernt man my halt friend. dazu. Das ist ja eigentlich generell auch so im Till Leben. next time. Was meinst du, wie viele Menschen damals gestorben sind? Ich kenne auch hier dieses gute Beispiel, dieser eine Typ da, der mit komischem Stoff und so weiter von der Brücke gesprungen ist und aufgeklatscht ist auf den Boden. So ist heutzutage ein Fallschirm erstanden. Man muss Misserfolge erleben, um für die Zukunft einen Erfolg zu gewinnen. Das ist halt einfach so. Das ist so gut geschrieben, ey.
Expedition 33, ja. Ja, für diejenigen, die nach... Oder wie war das auf Englisch? For those who come after. Ja, exakt. Stimmt, daran kann ich mich auch erinnern. Und deswegen gab es keine richtige... Ich meine, gut, bis auf das... Ich meine, das mit dem Exostrider, das habe ich jetzt gedacht, das wäre jetzt die Lösung gewesen, aber das war einfach nur ein Mittel. Aber im Prinzip ist das... Es gibt keine Geheimformel. Deswegen hat sie alles oder nichts halt. Du sagst Klartext, die Leute sind dafür da, wir machen den Shit allein und versuchen das Beste auszumachen. Dafür ist ja die Sternenakademie ja da. Das ist ja wie eine Studie. Und irgendwann hast du die Lösung. The lenses convert the reactor drive's light into storable energy. I can give you a ride to the training ground station, but stay away from my signal. Fuck. Das kann ich gar nicht. Denn Yuki, was machst du denn hier? She is not here. She is likely still at the review hall. Thank you. I'll look for her there. I'm sorry. What for? If I had been more helpful, perhaps the outcome would have been more satisfying. This was her battle. You and I have already done our best for her. Go check on her. Nur halt dieses, die hat halt natürlich ein bisschen Trauma halt, ne? Weil ihre besten Studentinnen da in der Rakete saßen. Dann sind sie nach oben geflogen. Und ich glaube, ach scheiße. Kann ich die Map gerade nicht öffnen. Aber jedenfalls, wir sind ja, Lahaira ist ja quasi ganz unter der Erde. Und oben drüber ist halt die Roja-Frostlande. Das ist ein ganz, alles Eisgebiet quasi, ein richtiger Norden. Und ganz oben im Himmel ist einfach eine Barriere, da kannst du nicht hinaus. Das ist quasi der Lament. Und Lamento, oder auf Deutsch heißt Lamento, Lament ist quasi nichts weiter als eine Naturkatastrophe. Aber das sind verschiedene Dinge, die passieren. Das können 1000 verschiedene Naturkatastrophen geben. Beispielsweise wie Hurricane, Tsunami, Erdbeben, Vulkanausbruch. Das sind quasi wie Laments. Aber man kann in hier in der Story kann man Lament versuchen zu minimieren oder zu durchbrechen. Und diese scheiß Barriere, die halt über die Frostlande entsteht, die muss halt weg. Oder beziehungsweise muss halt durchdrungen werden. Man muss irgendwas erfinden, dass man da durchfliegen kann. Und das hat man bis dato nicht geschafft. Und das wollen die halt versuchen. Genau wie das Schild, was sie gesagt hatte, das Retroactive Rain, was in Jinjo passiert ist. Und wenn das passiert, dann kommen Tacit-Discords. Aus dem Nichts, aus dem Boden, was auch immer. Und das Schild verhindert das. Beziehungsweise können nicht eindringen. Aber da hat die Fotze gesagt, ist nicht gut. Ich meine, das ist auch ein Ding, was sie entwickeln wollen. Ein besseres. Ich glaube, in Jinjo existiert bereits schon so eins, aber halt nicht überall. Wobei dort der Retroactive Rain eher dort stattfindet. In 2.0 in Renacita und Septimon, das war Darktide, aber da haben wir den Thenodian komplett zerfickt. Was auch nicht kostet, spiele ich nicht. Schwierigkeit verbunden mit einiger Technik. Verluste wahrscheinlich ganz in Nachsicht ziehen. Dann müssen wir zugeben, dass uns die Sekunde bekommen eine weitere Möglichkeit aufzeigen, eine Auswahl zu. Das, was wir verfolgt haben. Aus diesem Grund ist der exekutive Ausschuss der Kollektiv beschlossen, dass wir einmal mehr den Himmel herausfordern werden. Okay.
Sie schläft, ne? Jupp. Die hat gar keine Energie mehr. Du, die würde so mit dem Kopf auf den Tisch landen, Alter. Da kriegt gar nichts mehr für den Tag geschissen. Junge, das ist ja so geil, ne? Solche Dinger gibt's ja wirklich, solche Hallen mit den Projektoren und so weiter. Ich war glaube ich, zweimal früher, als ich noch ein Teenie war, mit meinem Vater immer in solchen Ausstellungen mitgenommen, in so einem Universum-Museum. Oh, das war so geil, Alter. Das war so fucking awesome. What? Oh, wow, jetzt habe ich sogar die Nachgeschichte von Lucilla erst bekommen. So. Aber die muss ich nicht spielen. Sir, I have a delivery for you. It's from Huanglong. Oh, Huanglong! Huh? A package from Huanglong? What is it? What is it? Someone send you snacks? It's a letter from Yang Yang. Jetzt kommt 3.5. Krass, Alter, das war so ein richtiger Cut bei 3.4. So, jetzt kriegst du einen Brief von Huanglong. Okay. Lieber Rover. Was war denn das? Lieber Rover. Wie ergeht es dir in der Sternfacker-Akademie? Wie lange das Sonnenlicht, in dem sie mich heute gesagt... Oh. In letzter Zeit träume ich immer wieder dasselbe. Ich bin allein in den Hör auf. Geistesschlocht und renne in einem Fort. Und renne in einem Fort. Und gerade als ich kurz davor bin, eine Entdeckung zu machen, zerrt mich etwas zurück in die Realität. Aber entschuldige, ich möchte mich nicht mal bei dir ausfallen. Ich hoffe, du verzeihst mir. Ausrutscher. Ach ja, was? 3.5 schon raus? Ja, schon lange. Ich habe da gar nicht erst gespielt. Das war vor... Wann habe ich dir den... Wann war der Trailer, den ich dir gesendet hatte? Ich will kurz mal nachgucken. Da. Vier Wochen! Holy shit! Schon ein bisschen lange her. Guck, komm, lese ich nicht weiter, schon kommt dieses Spring nicht mehr. Was ist denn das, ey? Verarsch mich doch mit Game. Wo war ich jetzt? Ach ja, vor einer Weile meinte meine große Schwester, sie wolle mich in Jinjo besuchen. Wir haben uns seit Jahren nicht gesehen. Ob sie noch verändert? Wenn ich sie kenne, kann ich mir vorstellen, eines Tages... Ach so, und diesen Brief, den habe ich mal... es gab so auf YouTube so ein Video, wo sie halt diesen Brief geschrieben hat, so. Aber den gibt es nicht in Cutscene jetzt im Spiel. Das war ein extra YouTube-Video. Und dann kam da irgendwie so ein langes... Auch das Geschreibe da, glaube ich. Mehr, glaube ich, als das. Das möchte ich euch gerne miteinander bekannt machen. Ich würde euch bestimmt super verstehen. Wenn du diesen Brief erhältst, sind Shisha und ich vermutlich bereits auf den Einsatz. In Jinju war es in letzter Zeit etwas unruhig, aber keine Sorge, so wie du und deine Klinge durch die vielen Erlebnissen und Prüfungen geschärft wurden, bin auch ich an dem Erlebten gewachsen. Hoffe, die ist bestimmt schon mehrmals stumpf geworden. Ich hoffe also, dass ich nächstes Mal diejenige sein werde, die dir von den Abenteuern erzählen kann, Rob. Herzlichen Glückwunsch, Yang Yang. PS, ich war so frei, ein paar saisonale Snacks für Abby mitzuschicken. Bitte bitte in Freunde Hyrule, hoffentlich schmecken sie dir. Ah, from Yang Yang, huh? Yeah, that time of year, I guess. There's a whole box of treats for you. Whoa! Yang Yang is the best! Ich wollte schon sagen, Alter, lass mir aber was übrig. I know that.
Hello? You're looking at the maestro of sharing here. But hey, what did Yang Yang say in her letter? Huh? Yang Yang has a sister? Oh, what's she gonna be like? I can't take the suspense. Let's write back and ask Ihre her. Schwester Sui Sui. Need to find a place to write this letter. Was war's? Große Schwester? Kleine Schwester? Ich glaube, große Schwester Sui Sui. Ran into a snag. Go ahead and ask me. Kann ich irgendwas noch handeln oder so? Oder bin ich out? You're here to upload modules. Wow, die letzten beiden. Ah, ist ja geil. Ich hab's geschafft. Brief schreiben. Now, what should I write? Boah, das wäre so geil, wenn ich selber eintippen könnte. Hallo Yang Yang. Mir geht es gut. Meine Klinge ist mehrmals kaputt gegangen. Und jetzt bin ich müde, Alter. Drin heute eine Leere besiegt haben. Schreiben Rebell. Das wird die Krise an. The Voidborn Threnodian Aleph 1. It devours a person's will and tries to strip human existence of all meaning. We could not have defeated it without Exostrider Lahai Roy, everyone at Star Torch Academy, and the local Roya people. After that, Lahai Roy could be reborn as something new, a different kind of civilization, something even brighter. Anything else I can add? What about you, Yang Yang? How have you been? Every letter you send makes me realize how far I've come from where I started. I know you must be working on your own goals while I've been away too. Next time we meet, let's trade stories. See what we both made of ourselves. Eine Sache habe ich noch ein bisschen. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Yang Yang. Oder es ist nicht der Charakter selber, sondern die Voice-Actorin. Wenn du 1.0 spielst, die pronounced die ganzen Namen völlig falsch. Jeden fucking einzelnen. Ich hoffe, die haben die Direction richtig jetzt gemacht. Ich hoffe, die Leute haben jetzt gesagt, nein, das sagst du so. Und nicht. Weißt du, bei Shisha, die heißt ja Shisha, die rothaarige, da sagt sie Shisa. Nein, Shisa ist die da gerade, die mit ihren schwarzen Haaren und mit ihren roten Augen. Das ist Shisa. Die ist aber Shisha. In Jinzhou. Dann hast du Xianxing falsch ausgesprochen. Das heißt nicht Xianxing. Warum ist da ein Z? Da steht ein J, die heißt Jianxin. Und Jian sagt sie Xian. Ich warne dich, Yang Yang. Oder ich werde richtig sauer, Alter. Und sei mal ein bisschen mehr energisch. Und nicht immer so ruhig. Wie Morn hier so. Mann, das war so langweilig. 1.0. Yang Yang mentioned a dream. Ever since you woke me up, I've had many dreams of my own. Good dreams, bad dreams. Some slip away like the wind as soon as I wake. Others are seared into my heart for a long time. But they're just dreams. Scenes that never existed. Lingering notes that the present hasn't yet swept away. But that moment in the Gorges of Spirits, the first time we met, is a reality we share that no number of dreams could ever erase. Just like the name you gave me, maybe I'm destined to rove endlessly. Maybe my journey is destined to be filled with the unknown. But that also means Yang Yang war der allererste Girl, das ich je getroffen habe.
Mit Shisha And zusammen. countless tomorrows like countless possibilities. Where our paths intertwine. Hello? Yang Yang, you coming or what? Huh? Oh yes, I'm coming. So, we are back to 1.0. Zurück wieder nach Huanglong. Alter. War das eine Reise durch die Welt, ey. Erst Jinzhou, bis erst Huanglong. Dann ins nächste Kontinent Rinascita. Dann ging's nach Septimon. Dann ging's nach Lahiroi. Roya Frossan. Und jetzt sind wir wieder. Once we pass through that checkpoint up ahead, that's Shuangfang territory. Didn't expect following those leads would take us all the way out here. This is where those missing people were last reported. And that's all thanks to you and that stream of yours, Yang Yang. If you hadn't connected all the dots, we'd still be running circles back in Jinzhou. You're exaggerating, Chixia. According to Die the sagt das ja patroller's immer noch. investigation reports, the victims Ja. all had reasons to travel to Mengzhou, and Shuangfang lies right along the only route there. But none of them ever made it to Mengzhou, nor do they come back. But if memory serves, Shuangfang... Come on, we'll find out what happened once we get there. I already filed for a warrant. Just gotta show the folks at the checkpoint the paperwork, and they should let us into the hold. Phew, this is my first time on a field op this far from home. Anyway, we're bringing those missing people back safe and sound. Right, Yang Yang? Yes, let's go. Solange du die anderen Namen nicht mispronounce. Das Chixia lasse ich noch durchgehen. By the way, what were you looking at back there all by yourself? I saw you smiling the whole time. You don't get that look on your face every day, you know. Huh? I'm not usually that serious. Am I? Ain't the same. Anybody with eyes can tell you a smile ain't just a smile. There's the smile you put on because you're supposed to, and the smile that comes from the heart. So what's got my Yang Yang smiling like that, I wonder? Let's just focus on the mission, Chixia. Against the winds. Oh nee! Achso, ich bin ja jetzt in fucking Mengzhou, ne? Ah! Neue Collection. Ah! Warte mal, was ist eigentlich mit der einen Map? Hab ich. Doch, es gab keine neuen Maps bis jetzt in Wuba. Aber Mengzhou wird eine komplett neue Map. Ah! Noch mehr Truhen öffnen! Bin mit Enfield auch noch nicht fertig. Shit. Ah, ich hab was später alles. Speeding up. Speeding up. That's weird. Where is everybody? There should be guards stationed here. Stay alert, Chixia. Chixia. Hä? Pflanzen in der Luft schweben? Fuck. Hey, ist das wirklich normal? Doch, die fliegen so. Fuck. Oh, Speeding up. Oh, es ist so 1.0 4 Stars, Alter. Alter! Something's not right, Chixia. Ready your weapon. Yang Yang, are your birdie senses tingling or something? TDs. 1. No, 2. They're coming from every direction. That can't be right. This place is supposed to be... Komm, das sind solche komischen, schwachen Viecher. Das stellt euch mal nicht so. Nevermind, da ist so ein roter. Was macht der denn, Alter? Prepare for combat. Die ist halt immer noch so ein... Oh, diese Voice Actor, ich schwör zu Gott, Alter.
Prepare for combat. What happened to the Shuangfeng guards? You don't suppose these TDs took them out? I'm not sure. There was something different about these TDs. The ones born in the wild don't usually form groups of this size. They ain't coming from outside the city. And that means they came from... It's morphin' time. Ha! Clean. You little... Meine Säule stand dann noch. Shitya, are you alright? Just a scratch. I am so... Shitya, one of us has to make it back. Jinjo needs to know what's happening here. Yang Yang! What the fuck? Wow. What are you doing? Jetzt wird's immer energischer. Das sind alles halt In-Game-Cutscenes, so. Deswegen war dieser Skill noch da. Der wird geballert, Alter. Oder was? Geht in Cutscenes am besten noch Mods, Alter. So richtige Gooning-Mods in Cutscenes. I feel empty. Long Whispers crisps, Wuthering cakes, honeysuckle bread. Desserts from Renacita and Lahai Roy are great and all, but the stuff from Huang Long is what really hits the spot. Now that I think about it, it's been ages since I've had crispy squab, Jinjo stew, long buns, poached chicken, candied caltrops, moon pearls. What else am I supposed to do? Blame Yang Yang for sending us those tasty snacks. They brought back all my great memories of Jinjo. Point taken. It really has been a while since we visited Jinjo. Yang Yang hasn't written back yet. Yang Yang, Chizia, Baixia, and even Jinchi. Guck, sagt richtig! I wonder how everyone's doing. Wait! Stop! Halt Maul! Warte. Yang Yang hasn't written back yet. Yang Yang, Chizia, Baixia, Sicher! and even Jinchi. Warum kann die das nicht richtig sagen? Was macht die Direction, Alter? Kann die das nicht aussprechen? Hat die da so eine Knote in der Zunge oder was? Warte mal, was? Jinchi oder Jinchi? Yang Yang hasn't written back. Ich sage immer Jinchi. Yang Yang, Chizia, Baixia, and even Jinchi. Jinchi, ja! I wonder how everyone's Exakt! doing. Alles richtig! Der Main Character braucht eine höhere Bezahlung. Inside that satellite. It might have something to do with the court of Savante. I know what you're gonna say. Let's go visit. We'll make it a surprise. Und ich dachte, ich bin schon bescheuert, Alter. Ich dachte, jedes Mal zweifle ich dran, ob ich es vielleicht falsch ausspreche. Aber ich habe es jedes Mal irgendwo mehrmals anders richtig gehört. Beziehungsweise, wenn mehr Leute Shisha sagen, dann gehe ich mal davon aus, dass das richtig ist und sie falsch. Mann. Rising Long, Starflakes, Jinjo Mao Tai, Spicy Pulled Chicken. Abby is completely lost in a fantasy world now. Aber die kann niemals Xian nochmal sagen. Und auf gar keinen Fall Xian Xin. Alter, das kann nicht sein, Alter. I should let everyone at the academy know before I leave. Und ich sag auch Jinxi und nicht Jinxi. Ja, das H ist vor dem S. Das heißt trotzdem Jinxi, was aus dem Chinesischen kommt, Mann. Was macht denn Mornie hier? Aber sag mir jetzt bitte nicht, das ist diese eine Quest. Warte, ich mach mal Fokus-Modus an. Gucken, ob das vielleicht was dazu gehört oder nicht. Nee, gehört nicht dazu, okay. Oh.
ist gar nicht gevoiced. Das ist einfach nur so ein... Ist ja der Sterne? Wait, das ist doch kein Event, was sie abspielen. Aha. Nee, das ist ein... Das ist auch ein Mengshow. Das ist auch ein Mengshow. Wuthering! Du, das ist so heftig. Vor allem Mengshow wird exakt fast wie Wuthering sein. Das ganze Grüne mit den ganzen Steinen und mit der ganzen Technologie. Das ist so, ich will nicht sagen abgeguckt, aber sehr, sehr ähnlich. Aber hier ist doch gar nichts mit Dings. Oh, ich hasse dieses scheiß Weekly, dieses komische Seasonal-Gedöns. Ich hasse Matrix. Dude, ganz ehrlich, Enfield Endgame Content ist das Beste in allen Gacha-Games. I'm sorry, aber es ist einfach so. Da gibt es kein RNG-Gear. Alles ist skill-based. Es gibt... Na gut, das ist auch vielleicht mehr so seasonal geworden jetzt mit dem Echo of War. Aber das ist nicht so schlimm. Aber man kann es halt 3 Minuten clearen. Du brauchst einfach nur einen Max-Level-Charakter. Gut ausgestattet, gut gegeared. Und einfach Units, die du wirklich mit der Rotation kannst. Hier in WoW, oder eigentlich nicht in WoW, eigentlich in fast jedem anderen Gacha-Game. 3 Minuten Timer. 3 Minuten Timer. 3 Minuten Timer. Wirklich jedes einzelne Scheiß. I fucking hate it. Und dann hast du dieses scheiß Gearing-Stuff, wo du jedes Mal einen Echo draufballern musst. Und dann musst du gucken, ist das richtig? Guck mal, wie oft ich hier gefailt habe. Ich wollte das hier, diese Echse wollte ich ersetzen. Und überall, wo ich dann ein Herz durchgestrichen habe, heißt scheiße gelaufen. Okay, Crit Rate, Crit Damage. Nice. Aber es sind halt nur 3 Werte. Ich brauchte Energy Region. Dann gucke ich nach. Energy Region drauf, aber nur Crit-Rate. Dann gucke ich hier drauf, wieder kein Energy Region. Dann habe ich nur bis plus 20 gemacht, weil ich wusste, LP als erster Stat, dann Heavy Damage, dann Angriff, scheiße. Hier auch. Erste Stat gut, zweite Stat scheiße, dritte Stat gut, vierte Stat scheiße. Gut, gut, scheiße, scheiße. Gut, gut. Und dann irgendwann, je mehr plus weniger ist, desto mehr Scheiße hatte ich halt bekommen, ne? Crit-Rate und dann 2-mal Kacke. Also immer das Gelb unterstrichen ist eigentlich ihr bester Wert quasi für den Charakter. Müll, 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 Müll. Alter, ich schwöre zu Gott. Und hier habe ich nur plus 5 gemacht, weil ich schnauze voll. Ich war so mad. Jeder einzelne Scheiß. Immer nur komplette Rotzkacke. Und wieder, und wieder, und wieder, und wieder, und wieder. Die sollen das Gearing-System fixen, Alter. Das kann nicht sein, ey. Ich will hier drauf auch Energy Region haben. Aber holy moly, ist das unmöglich. Ich habe auch keinen Crit Rate bekommen. Aber egal, ich probiere es mal mit Crit Schaden. Ich kann es ja mal machen. So, ich gucke drauf. Okay, Energy Region, das ist gut. Jetzt kann ich weitermachen. Was kriege ich jetzt? Okay. Kriege ich jetzt Crit? 2-mal? Nope. Und dann schon kann ich es wegschmeißen. Das ist so ein Mist. Ja, ich sehe jetzt in dem Cycle Enfield. Also, ja. Weil das Gearing-System und das Charaktersystem halt einfach awesome ist. Du kannst mit jedem Charakter fast mit irgendwas spielen. Also nicht jeden, aber Resonanzbefreiung. Scheiße. Das ist so ein Witz, Alter. Das ist so scheiße. Und wieder Mist. Kann ich wegmachen. Mein letztes. Okay, das ist schon mal gut. Das ist scheiße. Und kompletter Scheiß. Und Stop. Brother. Das ist so. Ich hoffe, die machen irgendwas. Irgendeine Mitigation. Irgendeine Mitigation, dass man. Weiß ich nicht. Ich meine, Ascension Mets und so weiter, das schwimmst du wie Sand im Meer. Sand am Meer. Das ist easy so. Aber das Ökosystem ist terrible. So, es gibt keine Möglichkeit, die Stats zu saven oder Stats auszusuchen. Geht nicht. Du musst immer farmen, die Viecher.
und hoffen, dass der Mainset richtig ist. Und wenn der Mainset richtig ist, dann musst du aufleveln auf +5, Mats verballern und hoffen, dass dieser erste Substat gut ist. Ist der erste gut? Okay, kannst du weiter auf den zweiten. Ist der zweite scheiße? Kannst du vielleicht noch einen dritten versuchen. Wenn der dritte auch scheiße ist, kannst du wegschmeißen. Insane to me, man. Und das ist jetzt schon, weiß ich nicht, 2 Jahre. Absolut. Cock-Ass. Wie viele von diesen Echo-Mats habe ich überhaupt? 2832, das ist eine Menge. Also, zum Aufwerten und zum Tun, also da... Bro, davon... Das geht nie leer. Das geht nie leer. Trotzdem ist das keine Entschuldigung dafür. Selbst wenn man 10 Milliarden von den Dingern hat, du musst trotzdem Echos fahren. Ah, perfect timing. Flugschmerzen! We were about to go look for you if you took any longer. Ich gehe jetzt nach Hause. To bid you farewell. Mentor, No matter what difficulties lie ahead, Star Torch Academy will always have your back. We will all be waiting for you here. So go. Don't worry about us. Die Fans werden euch nicht vergessen. Aber Kuro Games wird euch vergessen. Should the opportunity arise, I would like to visit. If you need anything, you have but to reach out. With all that said, so funktioniert Gacha don't forget to Characters. share your experiences with us once you're back in Saison Wuthering. fertig ist. Safe travels. Send us a waves line when you have the time. Thank you, everyone. Well, off I go then. Es tut mir immer ein bisschen weh in Gacha Games, dass die dann Lucilla irgendwann mentioned a gepowercraftet werden. special arrangement for you. Ich finde das so Do scheiße. look forward to it. Ich meine, warum muss das Gameplay immer zu irgendeinem Gacha-Game drunter leiden? Ich verstehe es halt einfach nicht. Die Leute pullen doch eh meistens Charaktere, weil sie geil aussehen. Weil sie Titten hat und weil sie Arsch hat. Oder so. Aber doch nicht wegen, weil der jetzt T0 ist. Also, es gibt solche Leute. Aber es ist doch scheiße, sowas. Ich hoffe, Enfield macht das nicht so derbe krass. Ich hoffe, Enfield bleibt für 2 Jahre optimal und dann kann man vielleicht so ein bisschen Power creepen. Aber solange Armor Monument existiert und ein ganzer anderer Bums, da wirst du mit den 1.0 Charakteren immer clearen können, weil das halt ein einmaliger Content ist, der, weiß ich nicht. Und Contingency Contract, die Power creepen das nicht nach Charakter, sondern je nachdem, was für eine Risk gerade stattfindet. Kannst du das handeln? Ja oder nein? Ich meine, man kennt ja auch dieses, also ich kenne OG Arknights nicht, aber ich habe schon sehr, sehr viel gehört, dass du bis heute immer noch mit den Standard-Characters alles clearen kannst. You might want to brace yourself before Nana's birth. Ich kenne ja sonst kein anderes Gacha-Game, das sowas macht. Nikkei macht's auch richtig. Nikkei, die Power creepen nicht unbedingt Characters, sondern die releasen einfach frei Schnauze irgendeinen Charakter und dann ist er auf einmal im Release C-Tier. Aber das juckt den Leuten nicht. Die pullen das wegen Waifu. Und Nikkei hat ja auch gerade einen guten Erfolg. Man sieht's ja doch. Die neuen Swimsuit-Characters, die rausgekommen sind, die sind Dogwater. Trotzdem werden die gepullt. OG Agnes ist bis heute ein Base-Charakter Streber. Ja. Warum muss man denn hier sagen, jetzt ist der Charakter nach ein paar Patches useless? Ich habe bei diesem einen Tower hier, bei dem Scheiß, hier, dieser neue Tower, den ich gemacht habe. Dude, ich hatte mit Sani das geklärt. Ich habe zwar alles full cleared,
Aber diese 2 Stages, weißt du, wie viel Zeit mir da noch übrig ist? Ich darf das nur in 2 Minuten 30 muss der Timer oben stehen. Alles darunter ist dann lost. Ich hatte 2 Sekunden noch gehabt. 2 fucking Restsekunden. Und ich habe gedacht, holy shit, Alter. Ich habe es gerade noch geschafft. Aber mit Schweiß und Tränen. Das war nicht einfach. Ich habe so heftig quickswapped ohne Ende. Animation cancelled. Quasi 99er Pass, wenn es um Final Fantasy gehen würde. So hart darauf habe ich geschwitzt, Alter. Und das ist ja kein einmaliger Content, so, weißt du? Das in 23 Tagen, dann kommt es halt wieder. Und dann ist die Frage, was kommt dann halt für Effekte? Weil die immer darum balancen, wenn ich das hier durchlese, brauche ich gar nicht lesen. Ich weiß ganz genau, Chaosfluch, ja, ist die neue Yang Yang. Wenn du die neue Yang Yang pulst, dann ist der Tower, da kannst du Brain Off machen. Easy clear. Harmoniebruch. Ja, jeder Lahaira-Charakter. Ich habe nicht einen Lahaira-Charakter. Also diese 3.0. Nicht einen einzigen. Ich habe nicht Luke Hersen, ich habe nicht Lucilla, ich habe nicht Sikrika, ich habe nicht Lene, ich habe nicht Imeth. Ich habe die alle nicht gepullt. Weil die mich null interessieren. Und trotzdem habe ich mit den 2.0 Charakteren, mit Sani und Phoebe und so, mit Rover auch, jedes Mal den Full Clear irgendwie geschafft. Aber ich merke schon langsam, es gerät langsam in die schiefe Bahn. Weil ich habe noch nie hier knapp 2 Sekunden noch gebraucht oder so. Das waren meist immer 10 oder 15 Sekunden. HP Inflation Shit und sowas. Hast in Zenless und Zero sehr häufig, leider. Aber man sollte eigentlich nicht so sehr auf diese Weekly Mad sein, selbst wenn man halt eine Stage oder 2 Stages mal nicht schaffen sollte, weil die Belohnung jetzt nicht... Also ja, es gehen vielleicht ein paar Asteroids halt vorüber, aber man soll sich nicht so hart den Kopf zerbrechen, weil wenn du mal halt eben nicht deine 36 Wappen schaffst, dann schaffst du vielleicht mal 33 oder 30 und dann hast du mal 100 Asteroids in den 23, 24 Tagen halt nicht bekommen. Auf der einen Seite reg ich mich natürlich umsonst auf. Dieser 100 Asteroids, Alter, ne? Komm, don't give a shit, so. Aber wenn das halt sich kumuliert, sage ich mal, und ich sage jetzt beispielsweise in 3.5 bis 4.0, glaube ich zumindest, dass die alle Charaktere, die jetzt bekannt worden sind, wenn das wirklich die sind und wahrscheinlich noch Secret Characters kommen, wir wissen ja nicht, die will ich nicht pullen, weil die sind nicht für mich attraktiv. Ich mag die nicht. So, und dann wird es halt langsam immer beschissener mit dem Tower, weil irgendwann muss doch mal ein Charakter rauskommen, wo ich sage, man, der, von mir ist so ein Typ, ja, irgend so ein Typ oder so, der einen fucking Greatsword hat, der komplett geil ist, dann kann ich das saven und sagen, okay, jetzt habe ich den Charakter gepullt und jetzt habe ich Ruhe, weißt du? Jetzt kann ich jeden Tower clearen, dann kann ich dieses Viva clearen hier, den ganzen Bums, dann bin ich wieder halt, habe ich wieder so einen Kickstarter, weißt du? So, boom, du hast einen neuen Charakter, rast komplett aus. Aber jetzt mittlerweile ist es halt so, es slackt so gerade. Es ist so richtig, richtig anstrengend einfach nur, den Scheiß zu klären. Und dieses Anstrengen zu klären, weil man schon alles gibt, weil du deine Grenze erreichst, das ist, was mich eher abfuckt, nicht die Belohnung. Also klar auch, man möchte natürlich die Max-Belohnung haben, das ist ja quasi auch der Anreiz dazu, aber Max-Belohnung, auch Max-Potential zu gehen, das geht irgendwann auf einen auf den Sack. Und das ist ja, wie gesagt, nicht nur in WoW so, das ist in jedem anderen Gacha-Spiel. Außer jetzt in Enfield und in OG Arc Knights und in Nika auch nicht. Und in NTE weiß ich noch nicht, das ist... Bei NTE, da habe ich Beyond the Raid sowieso nicht richtig geklärt bekommen. Doch, dieses jetzt schon. Aber nur, achso, das habe ich dir auch noch gar nicht gesagt. Ich hab Shinko auf S2. Ich habe die auf 2 Dupes gemacht. Mit übel Luck. Ich habe, glaube ich, den zweiten hatte ich irgendwie bei 40 Puls bekommen und bei dem anderen hatte ich 60 Puls bekommen. Also 60 und 40. Und ich habe immer noch gute 4 Puls übrig. Und deswegen konnte ich dann auch den gesamten Rail auch clearen. Sonst konnte ich das nicht. Übel weird, wenn man halt ein Gacha-Game release. Ich meine, NTE ist ja natürlich schon generous mit den ganzen Gacha-Puls. Das ist halt eine gute Sache. Aber dass man halt so ein Weekly, alle 2 Wochen so ein Weekly rausbringt, den man
schon direkt in Monat 1 nicht komplett clearen kann, ist schon für mich wack, Alter. Das war aber in Wuthering auch so. Tower of Adversity. Weißt du, Wuthering kam raus, Release, es gab dieses Weekly Tower of Adversity. Ich konnte den nicht komplett clearen. Weil ich nicht Gian gepullt habe. Das war der allererste 5-Star Resonate. Da habe ich nicht gepullt. Und die Effekte in dem Tower war auch. Ja, wenn du Heavy Attack und machst Damage. So. Aber ich hatte auch nie Motefi gehabt. Also es ist ein 4-Star. Motefi ist eigentlich ein ziemlich starker bis jetzt immer noch. Naja, nicht mehr so heftig. Das ist der hier. Make this quick. I have experiments. Und der kann halt Heavy Damage buffen. So. Das habe ich nicht geschafft, weil du musst pullen. Was viele Gacha schaffen es nicht, ohne Power Cube Charakter Leute zu halten und Geld zu machen. Brauchst du die Dupes dafür, ja. Also ich weiß nicht, ob ich das vielleicht auch ohne Dupes geschafft hätte. Aber ich wollte sowieso Shinko auf Dupe hochmachen, weil mir das Gameplay halt gefällt. Weil ich generell den Charakter super, super sick finde, Alter. Übel geil. Und da habe ich jetzt 2 Awakenings, weil in NTI kannst du ja die Awakenings aussuchen. Das ist ja nicht wie in anderen Gacha-Games. Oh, beispielsweise jetzt hier. Ja, wenn du den ersten Dupe hast, schaltest du das frei. Wenn du den zweiten Bus hast, hast du das frei. Oder das, dann das. In der NTI ist das halt so, du kriegst einen Dupe und dann kannst du einen von diesen 6 auswählen. Wenn du einen zweiten Dupe hast, kannst du eins von diesen 5 auswählen, je nachdem, was du halt ausgerüstet hast. Den dritten Dupe kannst du den auswählen, den vierten Dupe kannst du den. Übel geil. Das heißt, du kannst das beste Dings halt mathematisch gesehen sagst du, das ist das Beste auf Min-Max, okay, das nehme ich. Und wenn du einen zweiten Dupe hast, oh, das ist das zweitbeste. Pum. So, ich habe nämlich einmal bei Shinko habe ich Dings drin reingeballert mit, dass das Passiv-Stacks weiterläuft, wenn ich mit einem anderen Charakter drauf bin. Was halt übel insane ist, weil normalerweise musst du auf Shinko ja bleiben und hier so AFK rumlaufen, bis die 8 Stacks da sind und dann bumm. Und jetzt kann ich auf einen anderen Charakter halt so lange auf den Gegner eindreschen, während Shinko passiv ihre 8 Stacks auflädt. Und dann wechsle ich auf Shinko, bumm. Und die zweite Awakening von Shinko ist, dass ich, wenn ich die Ulti mache, dann ratze ich Cosmo-Resistenz weg. Also es geht einmal bumm und dann macht es nochmal bumm. Das ist einfach nur Damage, einfach Damage, so. Und das merkt man schon, also es knallt ordentlich rein. Aber für Eroy werde ich jetzt keine Dupes pullen. Also Eroy werde ich zwar pullen so für Shinko und dann irgendwann kommt dann Sanko als nächstes. Oh, ich hoffe erst kommt Linko. Wenn Linko kommt, das ist easy skip. Aber wenn Sanko zuerst kommt, oh nee, dann kann ich nicht Puls sparen. Oder Puls aufwerten. Also was ich jedenfalls machen werde in Wuthering ist halt so, ich habe jetzt wieder eine Menge Puls übrig. So, das sind 35.000. Ich habe halt Multipass, ja, habe ich noch bei Dings. Wenn ich das mal ausrechne, das sind dadurch 160, sind 230 Puls plus 32. Das sind 261 Puls. Das heißt, wenn jetzt innerhalb 3.5 onwards, weil mir die Charakter sowieso nicht gefallen, dann Reruns kommen von Sani, ja, von ihr, noch ein Rerun kommt, oder von Augusta, dann werde ich da die Dupes pullen, ohne Scheiß. I don't give a shit about Yang Yang und sowas. I don't care. Also eigentlich definitiv sie auf S2, weil das S2 ballert halt so halt rein. Weil wenn ich mehr über 100% Crit-Rate habe, dann kommt darauf Crit-Damage. Das ist mathematisch gesehen von allen Charakteren der beste S2-Dupe, den es überhaupt auf dem Spiel gibt. Das ist halt übel game-changing. Bei Sani bin ich mir nicht so ganz sicher. Was ist das nochmal? Erzwungene Riposte, erhöhte Spektroschadenbonus. Erzwungene Riposte. Ah, ne, hier. Ja, ne, das ist... nee. Ja, das ist Quality of Life, das erste nur. Wenn ich halt in dieser Sani-Form bin, also in dieser Super-Form bin mit ihr, und ich mache diesen übelsten Heavy Slash über Kopf Jump Attack, dann bin ich halt immun gegen Interruptions. Aber nur der Move. Eigentlich scheiße. So, nee, warte. Ach, erzwungene Riposte erhöht den Spektro-Schaden. Achso, es gibt mir einen Buff für 14 Sekunden. Für 50%. Das ist eine Menge. %. Oh mein Gott.
Befindet sich Sani in der Ulti-Form, wird der Schadensmultiplikator letzten Treffers des Resonanzbefreiung nahe des Endes für einen verbrauchten Punkt Flammenenergie um 8% erhöht, bis maximal 1200. Oh. Wait, das ist actually sick. Weil wenn ich das habe und ich mache mit Sani den letzten Ult-Move, also in der Ulti noch diese andere Ulti, dann generiere ich sofort diese Flammenenergie. Das heißt, das ist eigentlich nochmal Quality of Life. Das heißt, ich muss nicht irgendwie Spektro-Brazzle auf den Gegner machen, um meine Energie aufzufüllen, sondern die Sani macht das von sich aus. Das ist eigentlich wieder voll. 1200%. Ist das ein Tippfehler? Wenn Intro-Skill sofortige Ausführung eingesetzt wird, wird der Angriff aller ja, okay, das ist eigentlich... Ich meine, ja, für sie auch 20%, aber das ist mehr so ein Sub-DPS-Trade. Also eigentlich ist es 1, 2, 3 insane. Hier ist meh. Wird den Schadensmodulator der Resonanzbefreiung wieder entfachen? Das ist doch nur ein Angriff. Das scheint nicht so gut zu sein. Ja gut, 6 ist immer komplett busted. Ich weiß ganz genau, was sie ist. Alles, was in Sani Ultraform ist, macht übel heftig Schaden. Und 40%. Und Nachtfall noch 40%. Und für jeden verbrauchten Energiepunkt kriegst du nochmal irgendwie... Ah ne, es fällt nicht unter 70 sogar. Also noch, noch einfacher, sofort die Ulti wieder zu gehen. Also zu re-entern sogar. Und die kann halt einfach nicht sterben in der Ulti. die hat die ganze Zeit Guts quasi gefühlt. Das ist halt insane halt. Also du bist halt ständig, du gehst halt in Sani-Form und Augen verbinden und dann einfach Linksklick spammen einfach. Das ist halt komplett nuts, ey. Und wenn die Ulti ausläuft, dann wechselst du halt eben auf einen anderen Charakter. Wen juckt's? Solange, die darf ja nicht unter ein LP fallen. Also, oder beziehungsweise... Ne, die hängt bei 1 LP fest quasi. Und wenn die Ult ausläuft, dann kann sie sterben. Aber während die fast ausläuft, wechselst du sowieso auf Phoebe oder auf Rover. Machst da ein bisschen BBBBB. Und dann gehst du direkt auf Sani und drückst sofort wieder die Ulti. Und kannst wieder nicht sterben. So, die ist so undieable. Oh, bei ihr habe ich schon gesehen. S2 ist geil. Ach Gott, Alter. Schadensmultiplikator für Skill. Ah, okay, das lese ich mir jetzt nicht durch. Also einfach mehr Damage, okay. Das ist genau dasselbe. Jeder hat irgendwie auf Resonanz 4 dasselbe. Der bufft andere Charakter, also 20%. Das ist nicht so geil. Der Schild, der durch angeborenen Skill gewährt wird, um 50% erhöht. Auch nicht so geil. Krone des Willens kann bis zu 4-fach gestapelt... What? Warte mal, was war nochmal Krone des Willens? Ich glaube, das war in der Mitte dieser Saison, glaube ich. Ja. Ich kann eigentlich... Oh mein Gott, das heißt, ich kann eigentlich nur 2 Stacks sammeln. Das heißt, wenn ich 4 Stacks sammle, kann ich zweimal in die Ulti gehen? Ja gut, ist aber sowieso ein Cooldown. Für pro 1% Crit-Rate über 150% wird Augustas Crit-Schaden um 2% erhöht, Maximum bis zu 50. Wenn Augusta Donnerschlag, bla 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 ausführt, also 2 Stapel. Ja, okay. Einfach, Augusta kann pro 1 Sekunde 2 Stapel Krone wählen, durch Angriffe strahlen. Keine Ahnung, was das war. Soll das nicht Donnerhut heißen? Donnerhut? Ausgelöst. Der hat zweimal Elektroschaden in Höhe von 100%. Keine Ahnung, wie stark das genau ist. Das ist keine Ahnung. Aber dass man halt die Krone des Willens halt einfach so 4 hochballern kann. Machst du Ulti, fängst an rumzuschlitzen, dann geht die Ulti weg, dann kannst du halt vielleicht mal rausswappen mit irgendeinem anderen Charakter, ein bisschen das machen und genau wie bei Sani, dann wechselst du direkt wieder auf Augusta, wenn die Ulti ready ist und machst nochmal das. Also es ist im Prinzip genau dasselbe fast. Das ist ja lustig irgendwie. Nur, dass die nicht unverwundbar... Ne, die ist ja unverwundbar in der Ulti. Die hält ja die Zeit an. Also standardmäßig. Die kann ja gar nicht gehittet werden. Bei Cabrena... Ja, 350% Angriffsmonat. What the fuck, ey.
Das Schadensmodul, das ist weird. Ich finde das nicht so toll. Das ist ein Angriff nur. Beim Wirken des Echo-Skills der Teammitglieder. Oh, immer diese scheiß Sequence 4. Ich erhöhe, weißt du, erhöht den, vor allem, das ist total lächerlich. Achso, nee, warte mal, Echo-Skills. Achso, nevermind. Teammitglieder ein Attribut für alle. Oh, Attribut für alle. Okay, das ist nicht schlecht. Das auch. Ja, keine Ahnung. Da habe ich mich nicht wirklich durchgelesen, aber whatever. Ja, toll, ey. Weißt du, guck mal, wie viele Charaktere ich generell... dieser Account ist jetzt über ein Jahr alt oder so. Ich habe sie gepullt. Sie. Das sind 5. Die da war auch, aber das war sowieso ein Beginner-Banner. Also, die muss man sowieso... Wer die nicht nimmt, der ist behindert. Also, wer einen neuen Account macht und nicht Shorekeeper nutzt, der brickt seinen Account. Also, ich sag's ganz ehrlich. Das ist halt ein Must-Have-Support. Das kannst du nicht auslassen. So, Verena ist quasi so ein Standard-Banner. Die habe ich 4-mal bekommen, irgendwie aus RNG. Ja, nicht schlecht halt als Heiler, weil sie ist der beste Standard-Charakter von allen. Krass, dass ich irgendwie die 4-mal bekommen habe. Frag mich nicht, wieso. Ich RNG-Luck. Rover. Ding. 4 Star gemaxt. Montevi gemaxt. Trisha gemaxt. Weiche gemaxt. Weiß ich, wie was hatte ich nicht gesagt? 4 Puls habe ich sie bekommen? Spiele ich nicht. Lucy. Ich habe nicht mehr die Waffe, ich habe gar nichts. Das war einfach mal so aus den Free-to-Play-Puls habe ich sie bekommen. Einfach so, ja. Was war das? 10 Stück oder nee, 15 oder 10 waren da so for free. Ja, keine Ahnung, ich hatte einen Pull bekommen oder. Die war sowieso for free zu bekommen. Yo! I'll do my best. Ach ja, die habe ich ja auch nochmal 50-50 verloren irgendwo mal. Das ist Jianxin. Und das meine ich, dass Yang Yang Xianzin sagt zu ihr. Die nennt sich Xianqing, Alter. Xianqing! Wo? Ich sehe da kein Xianqing. Time for another adventure? Encore habe ich, glaube ich, auch zweimal. Ja, auch mal irgendwo zweimal 50-50 verloren. Das Bulling. Auch ein Heiler. Eyes on the horizon. Die ist leider gar nicht so gut, glaube ich. Gotcha, didn't I? Boah, Alter, die ist so nervig, Alter. Die ist nicht nur nervig, die ist super schlecht. Die ist richtig bad. Ich finde das halt so doof, dass man Characters nicht richtig balanced. Guck mal, Anteil ist immer noch insane in Bossfights. Aber hier kannst du sofort sehen, scheiße. Weißt du sofort. Anything I can help you with? Der ist auch scheiße. Das Geld auf Defense. I should try to smile more, you say? Die kann auch vielleicht gut Like sein. this? Das ist ein Basic Attack Buffer. Sub DPS. Perfect weather for a walk today. Die hat Megatitten. Die tut Resonanzskill buffen. Tauchi macht Resonanzskill und ich weiß, die ist auch ein bisschen weird zu spielen irgendwie. Nice pick. Und dann hast du halt den You Assi. won't regret choosing Alto's service. Fucking Alter. Der ist ja eigentlich nur so ein Gutachter. Der ist eigentlich ja... Ich meine, er kann auch kämpfen, aber ist halt eben nicht seine Spezialität. Deswegen ist er nur ein Fiesta. Ist einfach bei Black Shores ein Gutachter. Anteil gut, Estella gut, Snow kannst du halt nutzen. Ja, die sind alle irgendwo, kannst du sie gebrauchen halt. Du kannst jeden Content halt mit denen clearen. Dauert vielleicht ein bisschen länger, aber es ist machbar. Und wie schon gesagt, diese 3 Minuten Clear in den Echoes of War, das ist ja nicht mal Must-Have. Oh, wow, Katze. You're all here. Hey! China Lip Sync. Our golden boy. I knew everyone would want to see you off, so I rounded up whoever I could. Genau wie in in You Renacita. weren't just gonna shoot us a waves line and dip, were Wir ya? sind immer alle da und Abschied. Oh, Senior, come back and visit us when you get the chance, okay? Even though your time at the academy has ended, ours will keep moving forward.
Yeah, gathering wives. I believe that there will be a day when we'll share time together again. Which means this isn't some sad, teary goodbye forever moment. It's another brand new beginning that belongs to us. Ja gut, Heimat ist eigentlich nicht Wife, ist eigentlich die Tochter. Just a stop along the Adoptivtochter. Das wäre illegal. Cradle for dreams. The way I see it, everyone here already knows the path they should take, and just needs a little more time to sprout. So, pal, you have a good time here at the academy with us, yeah? It was short. But yeah, I'm glad. If there's one thing I'll take away from my time here, it's all of you. Rover, you are the most unique student Star Torch Academy has ever had. And as a place for learning, I hope the time you spent here becomes a source of strength for the path ahead of you. And yada yada yada, I'll spare you the speech. Ready, everybody? President Lucilla, do we have to? Happy graduation, Senior. Happy graduation! Congratulations on your graduation. I'll do my best to catch up to you as soon as I can. Goodbye. And it is a goodbye, because we'll definitely be seeing you again soon. So don't act all shocked when we just show up one day. Okay? Everyone? Thank you. Well then. See ya, Star Torch Academy. Auf Wiedersehen. Nee, liebe Bull, High. Weil das haben die normalerweise gar nicht immer so gemacht, dass jetzt schon eine neue, also quasi Half-Season, so 3.0 fing die Season an, 3.5 endet die Season und fängt eine neue an. Normalerweise ist eigentlich 2.0 halt komplett durch, so, oder halt bis eine neue X.0 rauskommt, so. Oh mein Gott, welcome in fucking Ginger. Bro, diese Map zu clearen, als ich zum ersten Mal Wuwa gespielt habe, das war ja so anstrengend. Beziehungsweise ich bin ja so geistesgestört. Man muss ja bedenken, dass ich sogar zweimal komplett gecleart habe. Weil ich habe noch, das ist ja mein zweiter Account. Weil der erste Account war behindert. Weil ich habe da Charaktere gepullt, die ich nicht pullen wollte. Das hat mich so belastet, dass ich dann irgendwo mal Wuwa gequittet habe. Weil mich das so genervt hat mit den ganzen Tower und so weiter, dass das irgendwie immer noch nicht funktioniert hat, trotzdem mit den Charakteren, die ich gepult habe. Und dann habe ich irgendwann mal wieder gesagt, okay, weißt du was, ich fange von neu an, ich sammle so viele Asteroids und pull auch nur die ich cool finde. Und seitdem spiele ich das wieder. Also zweimal komplett Jinjo, komplett gecleart. Und Black Shores. Alter, ist das... Ich bin so bin Madman, Alter. Und ganz oben, da ist dann hier die Frostlande. Und da drunter, unter diesem Frostlande ist Lahiri. Und über dem ganzen Eisgebiet, da ist diese Barriere. Und die wollen sie jetzt...
Die wollen sie jetzt halt durchdringen mit ihrer Studie. Aber das werden wir auch nie erleben. Vielleicht nicht. Mal gucken, was sich die Entwickler einfallen lassen. Entweder die lassen es komplett vergessen jetzt, was mit Lahira ist, aber sollen sich da den Kopf zerbrechen, das ist nicht mein Problem. Have you heard about Uncle Dom? It's been days now. Did you hear? I think it was Yang Yang. And the patrol station isn't saying anything. Yep, same old Jinjo, all right. Smells just like I remember it. But looking around, the city looks like it's on edge. Yang Yang did mention trouble brewing in her letter. Is this it? Yeah, what's with all the long faces? It's a beautiful day out and everything. Anyway, let's go find Yang Yang and the others first. Schäche, dass die auch mal wieder kommen. Ach du Scheiße. So viele Alt-Characters kommen wieder, das ist heftig. Rover! Is that really you? You're back. It's me! Oh, thank goodness. Now that you're here, Rover, everything is going to be all right. You must have come back because you heard what happened to Yang Yang and Chixia. Die ist auch Schisse, Alter. Was ist los mit euch? Warum? Huh? You haven't heard? Chixia's still unconscious, and Yang Yang... She's gone missing. Was? Die wurde... Wie denn? Warum ist Chixia eigentlich fucking bewusstlos? Die war eine Blase. Oh, okay. I only found out recently myself. There was a commission that passed its deadline, but nobody came to follow up on it. So, I went out to look for my client, but I couldn't find him anywhere. And it wasn't just him. People all over Jingzhou have been disappearing. Chixia and Yang Yang were the ones on this case, but 2 days after they left the city, Chixia was brought back by the Midnight Rangers due to serious injuries. And Yang Yang, she wasn't with her. That's all I know. I went to the patrol station to ask for more information, but they won't tell me anything. Come on, you don't gotta assume the worst, all right? Yang Yang, she's gonna be all right. Don't beat yourself up, Jeja. You've already been a big help. From here on out, leave it to me. I'll be on my way now. Rover, please, just... So, what do we do next? Let's go talk to Jinchi first. Schneller! Weight of past resounds lingering dream hymns. Jinchi. Ey. Was war das? Da ist Sui Sui. Madam Sanhua, I do believe it's been 2 whole hours. Will you be taking me to see the magistrate or not?
As I have already stated, the magistrate is not presently at City Hall, so that won't be possible. Very well, then. Tell me where she is, and I'll go find her myself. I'm afraid I cannot grant your request. It's been a while, Sanhua. Rover, you've returned. And who might you be? Can you take me to Jinshi? Hold on. I hope you don't mind waiting your turn. Not to mention this concerns my younger sister. I'm sorry, but I'm also here for someone important to me. I need to know what trouble Yang Yang got herself into. Wait. Are you? Please, forgive Sanhua. I truly did not share my whereabouts with her. It's nothing. Just some scratches. Compared to what I've gained from this trip, this is merely a small jest from that one. My deepest apologies for not welcoming you properly, Miss Soy Soy. And apologies that your first visit to Jinzhou is under such circumstances. Well, since Miss Sanhua was telling the truth, I suppose I should apologize for my earlier rudeness. I came all the way to Jinzhou to see my sister, only to be told she's gone missing. I hope you can understand how that feels. I do. And I understand the urgency of the matter. Now that Rover is here, I'll brief you both directly. Recently, multiple people have gone missing across Jinzhou. All leads point to Shuangfeng. Yang Yang and Chixia were tasked to investigate Shuangfeng Hold together. Selbst Shinji sagt's richtig. Chixia returned gravely Alter, wounded. I swear to and fucking we've God. heard nothing from Yang Yang. The moment I learned of this, I dispatched messengers via alternate routes to the Mungzhou City Hall, but they have yet to report back. I also tried sending elite Midnight Rangers to scout Shuangfeng Hold once more, but their gates are sealed shut. No one knows what is happening inside those walls. Shuangfeng Hold. Shuangfeng Of all places. But you sich must alles have so a way ähnlich in. an, ey. Die Chinesen. Yes, magistrate I may be, but I am also resonator to Sentinel Jue. Joe. Shuangfeng Hold's creator is none other than Mungzhou's Moonfox Sentinel, Qing. As Mungzhou and Jinzhou share borders, the two Sentinels laid down certain rules, one of which concerns an agreement regarding Shuangfeng Hold. Should an emergency arise in Shuangfeng Hold, the resonators of each Sentinel may go to a designated location and retrieve the token they left. Regarding the specifics of that retrieval, it's not important. The act is done, and what I ultimately obtained, put simply, is a spare key.
I can tell the journey was not an easy one. It is, after all, something that can only be invoked in an emergency. However, what constitutes as an emergency is for me to decide. Rover, given your deep connection with Jue, you should be able to use any of its artifacts freely as well. There is no time to waste. We should go. Forgive me, Miss Soy Soy. I beg your patience just a little longer. The land of Shuangfeng falls under Mengzhou's jurisdiction. Shuangfeng Hold itself is a military stronghold. Generally speaking, as a neighboring state, we are not permitted to interfere in its affairs without due cause. What? Warum? Hä? While I cannot Das dispatch ist ja any komplett personnel, behindert. as Jue's resonator, I may enter on a personal basis. Ich mach das schon. Oh, Overthrax könnte zurückgehen. Bro, hoffentlich sehen wir mal den wirklich wahren Overthrax, Alter. Ich will wissen, wie der If aussieht. this involves more factions than we think, Jinzhou will need its magistrate at the helm. Besides, you didn't think I'd just sit here and do nothing, did you? Ich hoffe so sehr, dass in 3.5 onwards Gesholin kommt. Please. I swear to God, man. Der muss doch irgendwann Very kommen. well then. Rover, Miss Soy Soy. As magistrate, I give you my word. I will bear all responsibility for your actions in Shuangfeng Hold. Ich meine, guck mal, wir haben uns vorgenommen, dass wir den so hart dupen werden, den Gesholin. Please, bring Yang Yang. Bring the people of Jinzhou home safely. Rover, Cheshire is currently recovering at Huashu Academy. Do pay her a visit before you depart. If you wish to learn more about Shuangfeng Hold, you may also speak with Principal Investigator Xiang Li and Baija there. As for you, Miss Soy Soy. Zhang Liao! Oh mein Gott. Also weißt du, normalerweise in so vielen... Also ich hatte jetzt... Ich hatte wirklich nicht gedacht, dass... Wo wir halt doch mal alle Alt-Characters wieder so hervorbringen. Also habe ich doch eine Hoffnung, dass vielleicht mal Renacita-Characters, 2.0 Characters wieder mal kommen und so. Hoffentlich. As you wish. I'll answer as best I can. Das hat sonst eigentlich bis jetzt noch kein Game gemacht, dass man halt einfach alte Characters wieder hervorbringt. We're counting on you, Rover. Live to hunt. Auf geht nach Mengzhou. Ne, erstmal geht's nach Mingting. Ich glaube, wir müssen erst nach Mingting vorbei und dann geht's in die Großstadt Mengzhou. Zhang Liao, Zhang Libao und Baija. Wo sind die denn? I sure hope Yang Yang's alright. Zhang Liao. Rover, you have arrived. Achso, erstmal Baija. Baija, how's Chusya? She's right here. Jetzt, also. Still undergoing treatment. Was, sag mal. Werd ich verrückt? Jetzt sagt der Rover auch Chusya, Alter. Er hat vorher das richtig gesagt, jetzt sagt das falsch. Was? Die haben echt ein Problem. Dass die Zunge... Weiß ich nicht, was die haben, Alter. Sie haben da... Yang. Don't worry, Chusya.
I'll bring Yang Yang back. Alter. We should step outside. She needs rest. Juju came to visit Chusia earlier and spoke about you. Judging from your look, Ich you've weiß auch nicht already mehr, was met with the richtig ist, ey. magistrate. Mann, ihr Name ist das beschissenste von allen. Chusia. The Midnight Rangers who brought her back said she was gravely injured. But she still made it across the Nee, dreaming ich cavern by akzeptier's nicht. herself. Nein, ich sag weiter Shisha. Ist mir She scheißegal. stayed conscious long enough to tell them what happened to Yang Yang before finally collapsing. Chusia. No need to worry. She is no longer in critical condition. Her readings from late last night show she's slowly regaining awareness. However, she's still disoriented at the moment. Forgive me, Rover. After I heard, I also wanted to search for Yang Yang immediately. But with Chusia in this condition, I had no choice but to... Das ist das Allerschlimmste, wenn es so Games gibt, die die Direction nicht richtig checken, Alter. That's right, Baja. Without you, Chisia's condition wouldn't have stabilized so quickly. And frankly, she might have been left with permanent damage. Den gab's auch for free. Einfach so. 5-Star. Der war auch gut zu dem Zeitpunkt. Jetzt ist er scheiße. Situation. I take it you'll be heading to Shuangfang Hold soon? Aber auf dem Account habe ich den nicht. Weil da habe Do be ich... Das extra war mein cautious, zweiter, Rover. der kam später dann. Shuangfang Hold isn't Letztes just Jahr hab any ich den gemacht. military stronghold. It's the Aber da pinnacle of sowieso what automata mechanics as outdated a ist. field can achieve, today and for the foreseeable future. Ist mir das auch egal jetzt. Automaton-Mechanik. Weißt du, an was mich das übel stark erinnert? Diese Roboter, die in Wenzhou existieren. Das ist voll von Guild Wars 2. Wenn du nach Kanta reist, da haben die genau diese Golems auch. Und das ist, also, ich glaube, Wuthering Wave hat sich von Wuling Enfield inspirieren lassen und von Guild Wars 2. Das ist so derselbe Vibe irgendwie. It's the masterpiece of Mengzhou's sentinel, Xin. A mechanical city, built for the sole purpose of trapping and eliminating tacit discords to keep wider Mengzhou safe. Noch. Bis sie irgendwann korrupt werden. Ich sehe es schon kommen. Hold has stood at the border between our two states for over 200 years Du now. kannst mir nicht sagen, dass das keine Gegner Not a sind, Alter. single incident in all that time. It's a living city in its own way that doesn't rely on people to run things. Ja, ja. Instead, it uses creations called auto puppets to fight off TVs. Welcome to Lies of P, Alter. In theory, Shuangfeng Hold is Mengzhou's most impenetrable fortress. And because of that exact reason, Und irgendwie ist der Drahtzieher. Wahrscheinlich Geppetto wieder. the cause and the fallout are almost unimaginable. According to Chusia, while Yang Yang was being surrounded by tacit discords, Shuangfang Hold's gates opened for reasons unknown. And to ensure Chusia's escape, Yang Yang went through that gate alone. Meaning, Yang Yang should still be inside. Erinnert mich so After richtig. I joined Wait. Huashu Academy, Hey, I submitted several requests to Mengzhou to research the technological principles underlying Shuangfang Hold. But they were all rejected. Ich stelle mir so gerade vor, die Toren öffnen sich, du gehst über die Grenze, jetzt darfst du China nicht mehr verlassen. 100%, ey. Das ist typisch China so. Nee, warte mal, in China war das, oder war das China auch so? Ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß, dass in Nordkorea das so ist. In Nordkorea, wenn du da Urlaub machst, da rauszukommen, das wird richtig schwer, Alter. Bruh. That said, while digging through old archives here at the Academy, I did stumble upon a report about Shuangfang. The contents were vague, frustratingly so. But there was a clue.
Not sure if it'll help, but over 200 years ago, when Shuangfeng Hold was first being built, aside from Xin and the forces of Mengzhou, there was another group that left their mark there. Another group. Andere Gruppe. Es gibt nur zwei, die in Frage kommen. Entweder New Federation auch wieder, aber das kann nicht eigentlich sein. Keine Ahnung, wo das genau, in welchem Land oder ob das unter Mengzhou liegt oder ob das ganz weit im Osten, die weiß ich nicht. Also ich tippe mal New Federation oder die behinderte Fraxidus. The Court of Savante. Okay, das kenne ich nicht. Habe ich noch nie gehört. Oh, doch, habe ich schon ein paar Mal gehört, aber was ist das? Long history. And that comes with a tangled web of events, each one tied to the next. I could elaborate, but I suspect you'd rather be on your way. Leave Chixia to us. Huashu Academy will take good care of her. Okay. I sure hope Yang Yang's alright. I know. Forscher anzuhören, Alter. Tacit Discords. Das wird nie enden. Das ist wie als würdest du du würdest versuchen, gegen eine Naturkatastrophe anzukämpfen, aber du kannst sie ja nicht komplett auslöschen. Das geht ja nicht. Sui. Die kämpfen mit Fächern, habe ich schon gesehen im League-Gameplay. Das ist so... Fächer! Ich will keine Fächer. Ich will richtige... Skirtsons. Dumpling? Ah, there you are. Pay no mind. I've had this silly bird for years. Dumpling's her name. She's in a bit of a mood right now. Probably because she didn't get to see Yang Yang. They were thick as thieves back home. There was this one time when Yang Yang... Sorry. This isn't really the best time to reminisce. What were you thinking just now? Oh, nothing. Just an old memory. Ich habe nichts dagegen, wenn ich solche Charakter pulle, aber wenn es den coolen Main DPS ist, dann pulle ich auch. I told her that if she'd found her path, then she needn't worry about anything else. Just take that step and go. Wenn jetzt Geshu-Lin jetzt die Sui jetzt braucht, beispielsweise, dann würde ich auch Sui pullen, das ist nicht das Problem. Aber so, raw, ne. I wasn't being entirely honest with her. Before coming to Jinzhou, I'll admit I was a little nervous. After so many years apart, I wasn't sure we'd still be the same people we remembered. I never imagined. Yang Yang said the same thing to me. Oh, did she now? You two are a lot alike, you know. Are we? In some ways, perhaps. In others, not so much. She's determined. She's never wavered or doubted her own choices. My. You seem to know Yang Yang rather well. My journey didn't really start until I met Yang Yang. No matter how far I've come, no matter how many places I've traveled, meeting her will always be my starting line. So whether it's for everyone who cares about her, or for myself, I will find her. And I'll bring her back.
Well then, shall we be on our way? To reach Xuanfang from Jinzhou, we'll need to cross through the Dreaming Cavern, north of the Gorges of Spirits. Since you've never been, I'll lead the way. Schnellreise. Wait. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Ich will mal kurz mal sehen, wo das genau startet, Alter. Ich habe diese Gegend noch nie wirklich gesehen. Das habe ich ja ehrlich gesagt hier noch nie gesehen. Hier war, glaube ich, immer eine unsichtbare Wand. Ne, hier war immer ein Berg, glaube ich. Warte mal. Gift-wrapped prey. Satisfy my hunger. Ach, da geht's jetzt hoch. Okay. Ah, ne, warte mal, nee, dieses Rätsel habe ich ja auch schon gelöst hier. Also muss ich ja doch schon mal hier gewesen sein. Das ist ja weird, ey. Das ist komplett neu hier alles. Komplett neu modelliert. So, you and Jinchi, what was that about? Oh, just a little exchange of intelligence. It took some persuading, but she did eventually agree to grant me access. Other than that, we talked about you. Me? Well, we may share the same goal, but I still need to know whether the person I'm traveling with is someone I can trust. And besides, Yang Yang mentions your name so often in her letters. I couldn't help but be curious. Who is this person my dear sister is so utterly hung up on? And did you get the answer you were looking for? That, my dear, remains to be seen. Oh mein Gott. Ugh. These traces. Yang Ying and Chisya must have left them when they fought. Yes, but no signs of TDs now. The mountain gate is just ahead. Oh, Mauer, du. Sesam, öffne dich. Oh mein Gott. Genshin could never. Also die chinesische Ästhetik, ich liebe das. Aber ich mag die Charaktere nicht. So die Musik, Alter. Let's press on. So, that's Xuanfeng Hold. It does look rather magnificent from here. This is a testament to my... Shut up!
was von mir, Alter. Oh mein Gott. Nee, das lese ich mir jetzt nicht durch. Ja, okay. Während die Musik läuft. Hey, was macht die da? Achso, Wait. Oh mein Gott. Wait, stop. Wait, was? Das Sprachnachrichten? Wait a minute. Ja, okay, warte, stop! Is there something you wish to speak of? Das ist neu, das kenne ich gar Nothing nicht. of value. Lucilla made inquiries on my behalf. There have been discoveries of peculiar frequency traces Sprachnachrichten, das ist where völlig neu. Ashinohara's center Das once ist immer nur lay. Text. Investigations are ongoing. It seems my Shiratori is still active. I can faintly sense its unstable frequency. Now that the situation in Lahairoi has stabilized, the collective has kindly offered to provide me with a suitable identity for a visit. I will be departing in a few days as well. I will ask the collective to find a way to send me there. All eyes are watching Ashinohara now. In Lucilla's words, it is a complicated and troublesome adult world. And the appearance of the Miko of Flaming Sakura would only complicate things further. After many lengthy meetings, I am told the Space Trek Collective was ultimately chosen as the absolutely neutral party to undertake the primary exploration. They will prepare an identity for me that grants passage to the residual frequencies. The Fraxidus, the Thernodian, perhaps even something rooted within Ashinohara itself. I will have to see with my own eyes to know. Your help? What would you do if I asked for it this very moment? Rest assured, if I ever need aid, I will find a way to reach you. And likewise, should you need me, you need only press a hand to your chest. The traces of the Shiratori will guide me to you. Okay. If you need. Ich sag ja auch was. Senior, happy graduation. I never expected you'd graduate so soon. As your senior, I'd better step it up, huh? Before you go, have any graduation tidbits you'd like to share? You know, like so long Star Torch cafeteria food, or goodbye student life. Things like that. Sometimes, when I'm drowning in assignments, I daydream about moments like this. I wish I could stay longer here at the academy. You'll get your chance. Besides, I heard President Lucilla say she wants to invite you back as a teaching assistant. And that's a good thing. By the way, what's it like in Jinzhou? Well, it all started back at the Gorges of Spirits. I didn't realize you'd already done so many amazing things, Senior. You're incredible. I wonder what kind of adventures await you next. Be sure to tell me all about them after hearing all that. I really want to visit Jinzhou myself now. You want to go for a visit? I do. I want to start doing more of what I want to do. See more places, learn new things. Things that don't have to do with Arroya. Maybe it'll even help me with my rune deciphering. But maybe in the future. Goodbye for now, then. This reminds me of the party we had with everyone at Shasho Cafe. How so? Back then, all I wanted was to finish what I needed to do in Honami. No regrets. Then go home to see my parents. Yeah. I remember you telling me. Yes. I'd even prepared myself for a final goodbye. But then,
we ended up coming here together. In a way, it's not like we saw each other all the time at the academy. But between classes, I sometimes think of you studying in some other corner of campus. Or maybe saving Lahai Roy. When I did, I'd feel relieved. But this time, you really are leaving. Chisa? Rover, is there anything you wanted to do at Star Torch Academy, but didn't get to? I can't think of anything. That's good. I hope you got everything out of your student life. Last break, I made time to go back to Honami. Brought Namipon some Roya snacks. And Namipon said, it really hopes you'll go back to visit. I know. You always have to keep moving forward. But that's okay. One day, I'll catch up. Ich will auch mal Namipon wiedersehen. Das ist einfach so ein kleiner Capybara, der rumschwebt. There's still a promise to keep. Once I complete my studies, I'll definitely come find you. No matter where in Solaris you are, I'll come find you. With confidence. Head held high, and by then, you'll see a brilliant Kuchiba Chisa who lived her campus life with no regrets. Namipon macht immer so, Welcome, passenger. I'm the spirit of Honami. Nothing can hold you back, Chisa. Yes. No matter if it's the Black Shores or somewhere else, our paths are bound to cross. I'm sorry. I've said too much. Since we're saying goodbye, how would you like me to address you? Senpai kann ich gut lesen. I didn't mind that senpai thing. Farewell, senpai. Senpai! No, that's me, senpai! Some students who graduate are like kites. No matter how high they fly, one end of the string is always tied to this place. Others are like dandelions. They grow fast, just so they can take root in some faraway land that calls to them. So, Rover, which one are you? What do you think? You've always been a tricky one to read. But I think that for you, the answer doesn't even matter. That's because you're definitely coming back. Huang Long, the new Federation, even the frontiers of civilization I myself have never set foot in. No matter when or where you are. When you look up to the sky, New Fed ist cool, Mann. You'll think of this place. You'll think of the people here, marching toward the stars. Yeah. Yeah. Well, in any case, happy graduation, Rover. I miss. Congratulations! Huh. Never thought I'd ever say that to you. You might legit be the fastest person to ever graduate from Star Torch Academy. Meanwhile, I'm still stuck here grinding for my degree. Where's the first place you want to go after you graduate? Let's see. Maybe I'll do a road trip. Hit up all the spots you've been. Check out Raguna and Septimont in Renacita. Then skip Septimont over ist to das Jinjo for that Beste. border view. Geht You auf spoke about alle the Fälle great hin. people you met there before. Gladiatoren, I wanna Krieger. see the people and places that meant so much to you, you know? After that, I think I'll make the trip to the Black Shores. I want to meet the shorekeeper who's been watching over you this whole time. Oh, and I definitely gotta go another round with Camellia. The Black Shores tracks the lament everywhere. So I bet they can find the best place for my skills there, don't you think? Imeth, are you still set on walking the Savior's path? Duh. That's my dream, and the path I chose, even if we're not always together. Just knowing that you and I are doing the same thing somewhere in Solaris, that makes me happy. 'Cause think about it. The more I pull my weight,
the less you gotta carry, right? It's kind of messed up if all that pressure was just on one person. Who knows? You might even start hearing legends about the one and only Imeth before we see each other again. Have no fear. Imeth's here. Just hearing you say that already makes me all giddy. Anyway, if anything comes up, I'll just find you in Wavesline real quick. As a digital ghost, my ping is kinda off the charts. So, I guess I'll look forward to next time then. Journey well. Congrats on the finish! So, is this like your graduation trip? Oh, wait, I guess this can't count since you've been traveling this whole time anyway. Huanglong, huh? If I ever get to planning my own graduation trip, that'd actually be a solid pick. 1 capital and 6 cities. Sounds like I could burn a lot of time there. What? Das wusste ich ja selber nicht mal. 6 Städte? Mengzhou ist, glaube ich... Das ist die Hauptstadt. Jinzhou ist eine, Mingting ist eine. Hä? Es gibt noch 3 andere? What the fuck? Oder ist das nicht 1 plus 6? Eine Hauptstadt und 6 Städte. Weiß nicht, gehört die Hauptstadt mit zu den Städten oder ist das... Okay, keine Ahnung. You're still a ways from graduation, right? A girl can dream, but for real though. Graduation means saying goodbye to who you used to be, doesn't it? Starting fresh. Originally, I thought this place was going to be my fresh start. But nothing lasts forever, right? What kind of person will future Linnae turn out to be? Well, seems like I gotta think on that a little more. Never thought having too many options would actually become a problem for me, but I'm sure I'll find the answer here. I'll let you know once I get there. Looking forward to it. By the way, since you've already been to so many places, that means you'll end up in the new Federation sooner or later, right? Da freue ich mich drauf. 4.0 mit New Federation. Das wäre so cool. Yeah. Probably. Well, if you do, watch your back, alright? I know you can handle yourself, but the new Fed, it isn't a place where slick moves alone are going to solve every problem. If it really comes down to it, just give me a holler and I'll be your tour guide. Also mit That's 1 Rohrgewalt. semester off. Das ist gut. Hell, I'll retake the whole damn semester if I have to. Wenn ich schon allein sag, mit Geschick allein kommst du nicht voran, dann glaube ich, brauchst du echt Gewalt. Das wird geil, Alter. I appreciate it, Linnae. I'll let you know if I need a hand. Well, happy trails. Don't be a stranger, okay? I'll be posting updates on my Waves line all the time. Oder wahrscheinlich muss man einfach nur irgendwo in anderen Sinne ziemlich gut sein. Sonst schmeißen die, sonst ja, bist du lost quasi. Ja, I approve, dude. Ich gehe da rein, ich dreht alle Migranten in den Magen. Ey, was? Happy graduation. I never thought I'd be saying that to you so soon. Is that regret I'm getting from you? Saying goodbye to an old friend again will always be cause for regret. But in itself, graduation is a good thing. It's the start of something new. I've seen off plenty of graduates over the years. Each time, including this one, I'm struck by the same sentiment. All that bright hope and energy. That's what's kept me here in the High Roy all this time. If I remember correctly, you're heading back to Jinzhou, yes? That city over in Huanglong. That's right. I've been to many places, but Jinzhou never quite made the list. It intrigues me more every time you mention it, though. Morning stalls, tea house chatter, streets full of life. A far cry from this place sleeping beneath the Frostlands. You've made it sound rather tempting, you know. I wonder if fate will ever point me in that direction.
why not ask for a long vacation? Well, that 17! depends on Luke, whether jetzt the hör mal Academy auf. is willing to let me go. Somehow, I doubt President Lucilla would say yes. She's already filled our schedules. But hey, it's not all grind. Whenever I visit the Alter. Frostlands and watch the snow dance across the sky, I think back to that moment. Remember what you told me? Bright, passionate students. Beautiful snow. I came here with nothing but a let's just see where this goes kind of mindset. Before I knew it, years had slipped by here in Lahairoi. You know, trying something new like that wasn't such a bad thing. You were right. I've lived a completely different life here. But of course, I'll speak with the president for some time off sooner or later. When work finally slows down and the timing feels right, maybe I'll take a long leave to go see Huang Long. I hear their medical practices are fairly ancient, completely different from what I grew up learning. Would be fascinating to see it firsthand. If you happen to know someone in that field, you might introduce me. Actually, I do know a doctor, though he's not practicing anymore. Oh? That's even better. People who change professions tend to be far more interesting than the ones who stay put. If I ever get the chance, I'd love to meet him. Well, I should let you go now. Our graduate has a packed schedule, I presume? Yeah. I'm almost done here. Travel safe, then. When you return to Lahairoi someday, or when I visit Huang Long, remember to tell me all about your journey, once again. Happy graduation. It's a long road ahead, but you'll walk it beautifully. Ich werde das vermissen mit dem Want Some Candy. Lukas war jedes Mal Want Some Candy. I never thought there'd come a day where I'd be congratulating you on your graduation as the teacher. Happy graduation, mentor. I'm so glad I get to witness this moment. It's just... this is the second time I'm seeing you off from Lahairoi. I'm sorry I've forgotten our past time together. Don't be. I know you had your reasons, and I don't feel disappointed. But last time you left, you said that Lahairoi will continue forward on its own feet. I've carried those words with me ever since. So this time, may I be the one to offer a proper farewell. And I'll be the one to remember it this time. Mentor, you have always been the brightest star in my heart, and as long as this star exists, whether it's a pitch-black night or a bottomless abyss, I'll find the courage to overcome it. I wish I could draw closer to this star, to touch it, to let its light linger on me just a little longer. But there's nothing more important than for that star to shine forever in the night sky. So please, go on with your journey. I hope the road ahead is kind to you. I hope your wishes come true. I hope you're always surrounded by people you can trust. And I hope you remember, no matter where you are, Lahairoi and I will always be here to support you. There's something I want to say too. Thank you for everything you've done for me, Mornay. Mentor, if that's how you feel, then let me make one request. Think of it as a little reward I'd like from you. I'd like you to come back to Lahairoi often, so you can see how far we've come. Because we will have come far. I'll always be looking forward to your return. Oh. Ausgezeichneter Absolvent, ja. So. Oh mein
What the fuck? Alter Schwede. Only it's hard to tell if anything's wrong from this distance. Which means we need to be even more careful. Oh, was für eine geile Musik, ey. Schon besser als Lahiroy. So far, so good. Yeah. We haven't run into any of those auto puppets Shangli Yao mentioned yet. In any case, let's make for Shaft Post Yard first. It's not far. That's where Xuanfang's Ministry of Foreign Affairs is located. There ought to be some clues there. You seem to know your way around here. Not really. I've made a few visits on business, but never ventured far. Xuanfang Hold keeps the tightest security. Every visitor must pass through layers of screening. Not even a fly could get through without proper ID. What if this incident wasn't an act of nature, but a human one? Then we watch our step. Junge, das sieht ja so heftig geil aus. Windtunnels, what the fuck, Alter. Ich wette, die Schatztruhen sind da irgendwo oben auf diese scheiß komischen... Ja. Das Licht und alles. Und das für 0 Euro. Jo, jedes AAA-Game würde 60 Euro kosten, sowas zu sehen. Nicht mal Genshin, dude, das ist insane, dass Genshin Impact Billionen auf Konto hat und sowas nicht macht, Alter. Ich fass es nicht, ey. Genshin Impact ist so fucking bad. Weil das auf Mobile ja auch funktionieren soll. Oh mein Gott, Alter. Looking at you, GTA 6. Ach, das Spiel werde ich auch nicht spielen. Ich werde das nicht... Ich kann's... Ganz ehrlich, ich hasse generell irgendwo ein bisschen GTA, ne? Ich hasse jedes GTA-Spiel. Das ist einfach... Also ich kann es halt nicht verstehen, wie Leute GTA spielen können. Das ist halt einfach so... Oh, weil ich nicht in Amerika bin oder mir gerne Amerikas Craziness betrachten will, kann ich das dort ausleben im Spiel und Leute umfahren oder so. Ich rall das nicht, Alter. Dann machen sie da RP und so eine Scheiße. Das geht gar nicht, ey. Just as I thought. Our terminal comms went down the moment we entered Xuanfang. Außerdem kostet das bestimmt 80, 90 Euro oder so, wollten sie releasen. Here, take this. Ey. So ein Schwachsinn. A pair of locators. Simple little things, really. They'll show us each other's position and vital signs. The downside is that they have no communication functions. The situation here is unpredictable. We're together now, but there's no guarantee it'll stay that way. Think of it as a safeguard. To help us make the right call when it matters most. Und 100, wenn er allen Content machen will, ist so ein Schwachsinn. Weil der Content hinter einer extra Edition lockt ist. Hab ich auch gehört. So ein Bullshit. So ein Rotz, Alter. Deswegen spiele ich zurzeit eigentlich eher nur noch so Games aus China, weil das wenigstens funktioniert. Ja, Gacha hin oder her. Bro, wenn die Monetarisierung stirbt, Alter, du kannst das Spiel für 0 Euro, die ganze Story, das Open World, wirklich alles. Du musst ja nicht mal, du musst ja nicht mal irgendwelche Charakter pullen quasi, wenn du einfach die Welt erkundest. Weiß ich nicht.
Welt erkunden und ein bisschen Story so. Das für 0 Euro. Ja, Enfield. Super gutes Game. Kannst du so Free-to-Play spielen. WoBa kannst du... Ja gut, WoBa Free-to-Play. Also, WoBa... Wenn du da alle Schatztruhen öffnest in einem Gebiet, dann kannst du schon jeden neuen Charakter pullen. Also das ist ja schon, ne? Hast schon easy Chancen, weil irgendwo sind die Monster dann irgendwann auch schon ziemlich extrem, auch in der Open World. Aber bis dahin hast du eh die ganzen Asteroids zusammen. Story und Details halt als dieses AAA-Game, ja. Na gut, Black Myth Wukong ist halt natürlich ein kaufbares Spiel, aber hey, 60 Euro für ein ewig geiles Game, Alter. Nevernos the Avenue ist auch sehr gut. Auch sehr Free-to-Play-friendly. Genshin Impact kannst du einfach eine Tonne kloppen, Alter. Genshin Impact, das stimmt für alles von vorne bis hinten nicht. Die Story ist zum Teil sehr boring. Die haben da keinen Skip-Button. Das heißt, du musst das alles angucken. Dieses Open World ist sehr restricted, weil deine Mobility durch Open World ist hinter Characters gelockt. In WoWa nicht. In WoWa kriegst du jeder Motorrad, da kriegt jeder Flügel, jeder kriegt alles. Aber in Genshin willst du höher fliegen, brauchst du einen X-Charakter. Willst du weit jumpen, brauchst du X-Charakter. Willst du Ausdauer sparen, brauchst du den Charakter. Willst du schneller klettern, brauchst du den. Dann ist das Environment völlig für den Arsch. Die Animations, Cutscenes sind völlig für den Arsch. Nicht die krassesten, die normalen Cinematics, die sind gut. Aber diese halbherzigen Cutscenes da, die sind so schlecht einfach. Citizen Zero ist auch nicht unbedingt so geil. Es ist mehr so, Charakter steht da und bla bla bla. Da hast du mal vielleicht mal so ganz wenig so richtig coole Cinematic. Da sind die mal richtig gut so und danach ist wieder bla 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 bla. Stehen die da rum. Citizen Zero spart auch eher so ein bisschen halt Geld so. Aber das Combat ist cool. Deswegen spiele ich das eher noch. Und was spiele ich noch? Enfield, Citizen Zero. Ja gut, Nikkei. Die Story ist sehr nice, aber hast keine Cutscenes. Ist eher so ein Novel einfach. In Nikkei muss man sich eher so hineinversetzen, was halt passiert so. Und wenn man sich gut hineinversetzen kann in sowas, dann ist sie richtig gut. Die Voice Acting, die Voice Actors in Nikkei sind alle fucking 1A. Holy shit, sind die alle gut. Deswegen kann man sich gut hineinversetzen. Wenn die nicht so gute Voice hätten und so lang, so richtig boring wären, dann kannst du das nicht ertragen. Aber da kann man echt gut zuhören. Ja, genau. NTE hat halt auch sehr viele Voice Cutscenes. Holy shit, ey. Just an old habit from my trading days. I always prepare for the worst. Still, think of it as a gift from me. Don't lose it, all right? For a gift, it sure feels like a heavy one. There should still be clues around Shaft Post Yard. Let's investigate. Rover wieder im Gathering Life. Geisteranhänger. Das kann nicht wirklich nur ein Gift sein, Alter. No way. Überwachen. So this is a Shuangfeng auto puppet. Structurally, it's nothing like the twin Nova units at Star Torch. But the technical complexity is every bit their equal. Maybe more. And this blade mark. Hey, warte mal. Ah? Ich bin schon hier? Und was ist dann hier? Hell. Komplett geskippt.
ist das hier für ein Ding? Berühren. Nicht berühren. Oh mein Gott, jetzt. Obwohl es Shader gerendert hat, man merkt schon ein bisschen, es gibt keine Hänger, weil das laden noch. Nee, kann man das nicht lesen. Evac. Fuck, please. Is this handwriting? Could it be? Yong. Find anything? Take a look at this, Rover. Where did this fog come from? Ich weiß nicht. This is no ordinary fog. It's tacit Discord fog. Ne, was zum Fick passiert da? Hä? Ja, sag's doch. Puppets. Is this an ambush? Oh mein Gott, ich bin These must besoffen. be the rogue auto puppets Chisia's report mentioned. Stay sharp. Let's take them out together. The fog is getting thicker. It's numbing my senses. Soy! We need to stay close! Soy! Damn it. Not good. I need to find a way out first. Is that the mechanical bird from earlier? It looks like it's trying to show me the way. Let's see where it takes me. The disorienting fog is here too. Every road back to Jinzhou is blocked. With only a city garrison, we won't last long. What do we do? Why now of all times with the Sentinel? What? Who the fuck are you? Who's there? Easy. I don't mean you any harm. You don't look like you're from Xuanfang. Who are you? Why are you here? I came to find someone from Jinzhou. Jinzhou. So you came through the South Mountain Gate. Does this mean Jinzhou knows what's happening here? Are you the reinforcements they sent? That name. I've heard it somewhere. Golden eyes, black hair, and a tacit mark on the back of your hand. Could it be? You're the one from the Battle of Norfolk Barrens. The one who fought alongside General Jian and drove back the Threnodian Overthrax. Rover?
I'm here on behalf of Jinzhou's magistrate. Can you tell me what's happening in Shuangfeng? Yes. My name is Liang Yu, and I serve under Meng Zhou's Ministry of War as part of the Xuan Triad. But now, I'm the only one left. Three days ago, one of Xuanfang's censure courts detected tacit discord activity of unusual scale. An elite squad of wardens was sent to purge any remaining TDs. Standard procedure for the Ministry of War. But that day, the moment we stepped foot in the censure court, the auto puppet station there suddenly attacked us. No one saw it coming. The people of Xuanfang hold, especially the wardens. We all trust the auto puppets completely. They're our main tool against tacit discords, and one of the Sentinel's creations, no less. By the time we realized what was happening, so many had already. My two fellow Triad squad mates didn't even have time to draw their weapons. Only a handful of us made it out alive. And now... all the auto puppets are going rogue. Yes. Censure courts are meant to trap tacit discords, but they're useless now. Now they pour into our lands, and the Ministry of War cannot keep up. And that's not all. The Warden Commander has sent countless requests to Meng Zhou for reinforcements, but neither City Hall nor the Sentinel has answered. And with every road out of Xuanfang blocked by disorienting fog, the Wardens have no choice but to retreat to the hold. But that is no solution. Not even a poor one. No one can leave the hold. Which means Yang Yang might still be inside. Have you run into anyone else from Jinzhou, besides me? You don't mean... There was a girl, Yang Yang. Said she was an outrider for Jinzhou's Midnight Rangers. 2 days ago, during the civilian evacuation, she traveled with us. That's her. Do you know where she is now? No. She volunteered to draw a large group of auto puppets away so we could get the civilians into the hold. We lost her after that. I sent a few scouts to search the Eastern Chuan Peaks area, but we failed to locate her trail. I see. Another dead lead. Do you have anything on you that's connected to her? Now that she mentions it, Soy Soy did give me one of her letters. This is... I'm sure you have a terminal on you. One moment, I'll share the access. Xuanfang Hold has deployed Skywatch rings everywhere to monitor tacit discord activity. They can track frequency fluctuations left behind in different areas. As of this moment, we're lucky they're still working. This letter carries her frequency. With that, we should be able to track some of her previous movements. I'll take you to the Fort Chime Shaft Post. It has equipment that's connected to the Skywatch rings. Locator readings are normal. Soy Soy's safe for now. Like she said, the priority right now is finding Yang Yang. You said you traveled with Yang Yang. That's right. I hope she's safe. Yang. Activate. Was macht das? Oh, while I'm at it, I'll unlock access to a cloud ride for you as well. It's a type of transport vehicle, developed by Meng Zhou's Huashu Academy. Very useful for quickly navigating rough terrain.
Since you already have a means of transportation, I'll just share the functions with you. Den Ant-Man-Daumen so. Nicht der Ravana. What the fuck, ey? Wait a minute. Habe ich gerade legit einen... Wait a minute. Das Ding? Wait a... What? Das Ding ist free? Der Skin. What the fuck? Das ist voll schade, das irgendwie zu ändern, weil das sieht default halt ziemlich gut aus. Oh, Alter, ich kann das nicht ausstellen, dieses scheiß Haikyuu, Alter. Angry Birds. Fucking Kaiju 7, oder wie das Ding heißt. Resident Evil. Sonic! Und Shadow. Persona. Ist noch eine Collab? Wait, da gab's doch noch eine Collab. Warte mal. Fuck Martha. Das sieht weird aus. Gab's doch mehr. Achso, das ist limitierte Scheiße, glaube ich. Boah, Alter, das hätte ich so gern gehabt. Aber da muss man ja Matrix richtig krass sein, ne? Pay-to-win-Shit, Alter. Mann, das ist sowas von Cock-Ass, Alter. Ist ja auch noch irgendwas von... Das ist so dumm. Das ist so dumm. Kein anderes, ne, nur die zwei Sachen. Der Rest ist halt so kaufen. Mann, ich hätte so gerne die Sigillum-Seiten-Dinger gehabt, aber es ist behindert, ne, diese... Werde ich nie wieder bekommen. Was ist jetzt Default? Das sieht gut aus ohne. Außer die Hyuki Cube, die lasse ich hinten drauf. Ich habe auch Mornie. Ich mag Hyuki mehr. Das ist so. Yang hat gekämpft. Der hat sich richtig durchgekämpft. Bis zum Kotzen hat sich durchgeschlagen. Weil ich darf ein Motorrad benutzen, aber ich darf die Flügel nicht benutzen. Hä, warte mal. Really? Ich darf schon direkt fliegen, Alter. Ich muss nichts irgendwas anlaufen vorher. Oh mein Gott! Die... Das leuchtet richtig. Ja, Alter. Hä? What? 3 Tage am Vormittag. Vorstadt Hauptfestival in der Zeitleiste? Haben die irgendwie unterschiedliche Stats? Nee, haben sie nicht. Das ist noch was mehr. So, oh mein Gott. Gucken, was passiert ist. Ja. Father, Mother, Sister, over
I don't expect any of you to read these words. If anything, I'd rather say them to... Fuck! Genau das meine ich. Scheiße. Ich hab geredet. Jetzt! What the fuck, Alter? Hey! Deference! Please, Storm, hear my command! Should be far enough now. This way. Shizu, he's safe. Harry! Liang Yu, these auto puppets, they seem... Watch out! What is this? Why are the auto puppets... Go. I will hold the rear. Paragon Xingqiao, you... I will go back for the others. Do not worry. But... Anyone still standing? With me! Push through! We have to get word back. To Xuanfeng hold! These voices... What A rafter kite. Why'd it fly here? Ah, that's... Watch it, Liang Yu! Someone's fighting the auto puppets over there. At a time like this? How is that? Everyone, get in formation. Keep them away from the village. Hey, are you all right? But in all these years, nothing like this has ever happened. Many still refuse to leave their homes. They're emergency orders from the commander. Everyone outside the hold falls back inside. Xuanfeng has always stood under the Sentinel's protection. How could this possibly? I told you, we cannot reach the Sentinel right now. Where am I? This place.
because... And you are... Holy shit. Was geht hier ab? Voll die verschiedene Blickwinkel-Story. Hallo? Oh, okay. Hey. Ich sehe dich! Okay, jetzt. Excuse me. Oh, you're awake. You almost overclocked and have been unconscious for hours. How do you feel? Anything hurt? I'm fine. I just don't understand what's happening. Name's Liang Yu. I'm a Xuan Watcher under the Ministry of War, stationed at Xuanfang Hold. This is Xianling Village, at the foot of the Eastern Xuan Peaks. Most folks here are locals. Liang Yu, Xuan Watcher, Xianling Village. Now, answer my questions. Who are you? Why are you here? And why were you fighting the auto puppets? I am Yang Yang, Outrider under Jinzhou's Midnight Rangers. I came to Xuanfang to help the patrollers investigate the recent disappearances in Jinzhou. My partner and I followed the trail through the Dreaming Cavern, but we ran into a large swarm of tacit discords outside the mountain gate. But then it suddenly opened. To buy my partner time to escape, I went in alone to draw them off. What came after that, you already know. Jinzhou. Folks going missing, tacit discords running wild, the gate opening by itself. Jinzhou hasn't been informed. Mengzhou won't answer. What is all this? I thought the auto puppets of Xuanfang Hold were meant to aid soldiers against tacit discords. Why did they turn on the people? I don't know. Nobody does. Fraxodus spielt wieder eine Rolle. Die machen doch jeden Bums. Alles Kacke. Jedes Mal. The auto puppets rebelled? No one is willing to believe it. The auto puppets are creations of Mengzhou's Sentinel. Under no rightful circumstance should they ever spill the blood of innocents. And even if someone was pulling their strings, using them to throw Xuanfang into chaos, it's unthinkable. It would mean someone has the means to breach, maybe even unravel the Sentinel's own intelligence. If this was all orchestrated from the shadows, then the only force I know that might be capable of such a thing is... Could this be the work of the Fraxidus? Wie immer. The Fraxidus? That infamous terrorist organization? I can't say. At the very least, we have seen no one in red robes within these lands for a very long time. If only Zhuozhen Atelier could send 1 or 2 Helmsmasters right now. No. Wishful thinking. Zhuozhen Atelier? Who are they? A Mengzhou organization devoted to mechanist art. Nearly half the craftsmen in Mengzhou have ties to Zhuozhen Atelier. When it comes to mechanisms, they're second only to Sentinel Xin and the Ministry of Development.
But unlike the Ministry of Development or Huashu Academy, they don't answer to City Hall. Their leadership rarely shows itself. Now that Xuanfeng has lost contact with Mengzhou, whatever the truth may be, the safety of the people comes first. As for the missing travelers from Jinzhou, I'm sorry. The Ministry of War never received word of them, and in our current situation, I fear we cannot spare the manpower to assist your investigation. Please don't apologize. I have no proof. But I can't shake the feeling that all of this is connected somehow. Besides, as comrades in arms, we should stand by one another. If there is any way I can help, you need only say the word. Thank you. We are short of hands. Many of our soldiers were wounded in the clash with the auto puppets. They need time to recover. Once our scouts have mapped a safe route back to the hold, we'll escort everyone out of here. Until then, I'll go check on the villagers. Much appreciated. The auto puppets could strike again at any moment. We need to get everyone to a safe rally point. And I should talk to the wardens to learn more about Xuanfeng. Das sind alles schwebende Inseln. Einzelnes Spot, Alter. The fuck? Schauen wir mal fester, westliche Fanggipfel, südliche Yuan-Hügel, östliche Yuan-Gipfel. Jinzhou war so big, Alter. Dude, das ist insane. Oh, der Heilroy auch, ey. Oh. Septimon ist nur 2. Oh, der Aguna. Aguna mehr als sonst, Alter. What the fuck? Ich dachte, Jinzhou wäre schon insane oder Lahairoi, aber Aguna, ey. Ich kann mich nicht erinnern, dass das so, dass ich das alles gemacht habe. Ich bin ja komplett crazy. Guck mal, das finde ich halt so beschissen, ne? Das ist halt typisch Wuba. Oh, wir machen so richtig schöne Gegend. Grandios alles. Und dann hast du dann hier Septimon, mein Lieblingsgebiet, ne? Und dann... Oh, fuck. Und dann sind es nur 2. Die Story war nicht lang, ey. Fand ich voll doof. Mann, ohne Witz, ey. Die schätzen einfach die Badassness nicht wert. Das stört. Das nervt. Junge, war doch ein... Kann man ja alles nochmal nachlesen. Reiseführer. So viel Stuff zum Lesen. Ist halt weird, 100%, aber mir fehlt da noch eine Kassette. Aber 100% in Wuva ist nicht Gott sei Dank alles finden. Ist einfach nur Achievement. Alter, das wird ja auch eine mega Story. Aber wenn ich mit Wuva durch bin, ja, dann kommt Dragon Sword dran. Bei Power World lasse ich erstmal aus, weil ich bin erstmal komplett erschöpft mit Power World. Das Farmen und so. Deswegen will ich erstmal meine Singleplayer-Games mal richtig durchzocken und dann mache ich dann irgendwann wieder Power World weiter. Gut, aber ich mache erstmal hier Schluss für heute. Wieder früher ins Bett. Das hole ich auch noch schnell ab. So. Das ist sowieso alles dauerhafte permanent Events. Ich schaffe eh noch alles. Oh nee, Danny, Alter. Danny, ey, die Fotze, ey. Naja, whatever. Jo, bis morgen.